महाराष्ट्र भूमी, बातमी, माहिती, ज्ञान. प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. महाराष्ट्र भूमी, बातमी, माहिती, ज्ञान. प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. महाराष्ट्र भूमी, बातमी, माहिती. विधानसभा अध्यक्षांना सोपवण्यात आला होता आणि तो बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित असा निकाल येत्या काही मिनिटांमध्ये लागणार आहे. आधी 31 डिसेंबरची मुदत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिली होती. नंतर त्या मुदतीमध्ये वाढ होईल. तीच मुदत 10 जानेवारीपर्यंत देण्यात आली होती. आज 10 जानेवारी आहे आणि शेवटच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला आहे. हा निकाल आता काही क्षणामध्ये काही सुरू होतो. त्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी हा संपूर्ण निकाल तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही हे विशेष लाईव्ह घेऊन आलेलो आहोत. नमस्कार मंडळी, मी आहे महाराष्ट्र विशेष तारीखमध्ये आज आपण चर्चा करणार आहोत. बहुप्रतीक्षित या निकालावर संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर तिथे 4:30 वाजता या निकालाला वाचनाला सुरुवात होते. अगदी मोठा निकाल असणार आहे, जवळपास 5 ते 12 पानांचा निकाल असेल असं म्हणण्यात आले आणि म्हणून संपूर्ण निकाल वाचण्याचा त्या निकालाचा सारांश ज्या 6 याचिका आहेत त्या 6 याचिकांवर जो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आहे त्या निर्णयाबद्दलचा सारांश जो आहे तो वाचून टाकण्यात येणार आहे. या निकालाचं थेट प्रक्षेपण सुद्धा होणार आहे आणि हे थेट प्रक्षेपण महाराष्ट्र भूमीच्या प्रेक्षकांसाठी देखील तुम्हाला इथे राहणार आहे. बरंच आपण या निकालाचं थेट प्रक्षेपण करणार आहोत आणि त्या प्रक्षेपणानंतर त्या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ नेमके काय होते त्या निकालामध्ये डिटेलिंग कुणाला पाठिंबा आहे, कुणाच्या विरोधात हा निकाल गेला संपूर्ण चर्चा जी आहे ज्या ज्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या 16 आमदारांची नेमकं नाव काय आहे आपल्याला पूजा सांगितलं. हे 16 आमदार नेमके कुठले आहेत? शिंदेचे 16 तर ठाकरेंच्या 14 आमदारांचे भवितव्य तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या 1 तास 6 निकाल वाचतात होणार आहे. तर आमदारांच्या अपात्रतेचा आजचा तो निकाल आहे आणि प्रामुख्याने हा 3 मुद्द्यांवर ठरणार आहे. तर आपण बघूयात की यात कोणत्या आमदारांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार आहे त्या आमदारांचं नाव आपण जास्त करू. तर गटातील एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, गोगावले, लता सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी पुणेकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुकर, बोरनारे आणि बालाजी कल्याण. तसेच आपण यानंतर बघूयात की ठाकरे गटाचे जे आमदार आहेत त्यांचं नाव बघूयात. सुनील प्रभू, अजय चौधरी, सुनील राऊत, रवींद्र वायकर, राजन साळवी, वैभव नाईक, नितीन देशमुख, भास्कर जाधव, राहुल पाटील, रमेश बोरगावकर, उदय सिंग राजपूत, कैलास पाटील, संजय कोतकर आणि प्रकाश पताळ. आज 14 आमदार आहेत आणि 16 आमदार आहेत शिंदे गटाचे. जर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र करण्यात आलं म्हणजे 14 आमदार आहेत ते 14 आमदार सुरक्षित राहतील आणि या निर्णयाचा फार मोठा फायदा शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला होऊ शकतो. जर विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरेंच्या बाजूने निकाल दिला तर तो अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. ठाकरे आमदार आहेत म्हणून ठाकरेंच्या बाजूने निकाल दिला तर शिंदे गटात गेलेले अधिकांश जे आमदार आहेत त्यांना परत फिरावं लागणार आहे. उद्धव ठाकरे साथ त्यांना पुन्हा यावं लागणार आहे. त्यांना ठाकरेंसोबत यावं लागणार आहे आणि ठाकरेंसोबत ते आले तरच ठाकरेंची ताकद वाढू शकते. अन्यथा जर आपण पाहिलं ज्या प्रकारे सध्या ज्या प्रकारे आपल्याला असं वाटतं उद्धव ठाकरेंच्या हातात सध्या फार काही शिल्लक राहिलेलं नाही. पण ठाकरेंच्या बाजूने जय जो आहे तो त्यांना मिळू शकतो. आज आमदार अपात्रतेचे होऊन जवळपास 19 महिन्यांचा कालावधी पालटलेला आहे. झालेला आहे 19 महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष अशा 3 स्तरांवर सुनावण्या सुरू होत्या. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला. निवडणूक आयोगाने शिंदेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर त्या निकालाला चॅलेंज करण्यात आलं सुप्रीम कोर्टामध्ये. सुप्रीम कोर्टात 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी झाली. त्या सुनावणीमध्ये काही निरीक्षणं नोंदवण्यात आली, पण 16 आमदारांना अपात्र येणार नाही. तो निर्णय अध्यक्षांचा आहे असा स्पष्ट निकाल जो आहे तो सुप्रीम कोर्टाने दिला आणि तो चेंडू जो आहे तो विधानसभा कोर्टामध्ये आला. आता 2022 पासून बऱ्याचशा गोष्टी बदलल्या. वर्ष गेलं, 2024 ची सुरुवात झाली आणि या सुरुवातीमध्ये आपण पाहत असू आज 6 जानेवारी आहे. 19 महिने उलटले आणि 19 महिन्यानंतर आज 16 आमदार 2022 मध्ये सुनील प्रभू यांचा व्हीप नाकारत त्यावेळी बंडखोर 16 आमदारांना अपात्र येईल की नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टामध्ये ठाकरे गटांना न्याय मिळेल का अशाकडे वेगवेगळ्या गटातले वेगवेगळे मंत्री, नेते, खासदार, आमदार प्रत्येक जण दाखल त्यांचे नेते सुद्धा दाखल होतात. शिंदे गटाकडनं खासदार राहुल शिवाय विधान देण्यात गेलेले विधानसभेमध्ये ठाकरे गटाचे सुद्धा अनेक नेते आता दाखल होतात. ठीक 4:30 वाजता म्हणजे 4:30 वाजता निकालाचे वाचन जे आहे ते विधान भवनामध्ये होईल. या वाचनासाठी केवळ आणि केवळ राहुल नार्वेकर हे त्यांच्या 2 अधिकाऱ्यांसह आणि त्या निकालाचं थेट जे आहे ते आणि महाराष्ट्र शिक्षकांना ते थेट आपल्या कुठेही जाऊ नका. तुम्हाला ठीक 4:30 वाजता हा जो निकाल आहे निकालाला वाचण्याची सुरुवात केली. एकूण 6 याचिका आहेत पूजा. एकूण 6 याचिका आहेत. त्या याचिकांवर निर्णय जो आहे तो आता होणार आहे. त्यामध्ये ही आणि महत्वाची याचिका आहे अपात्रतेची. सुनील प्रभू यांचा अपात्र करण्यात यावं या संदर्भात एक याचिका सर्वप्रथम जून महिन्यामध्ये दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर आता निर्णय घेणार आहे. काय निर्णय देतील या संदर्भातले विविध अंदाज वर्तवण्यात आले. देखील आपापलं मत व्यक्त केलं. ठाकरे गट आधीच निकाल येण्याच्या आधीच प्लॅन बी ची तयारी करतो. सुप्रीम कोर्टात आम्ही जाऊ, सुप्रीम कोर्टामध्ये करून सुप्रीम कोर्टात आम्हाला न्याय मिळू शकतो असं त्यांनी सांगितलंय. म्हणजे ठाकरे गटाला या निकालापासून फार अपेक्षा आहेत असं मला वाटत नाहीये. त्यांना अपेक्षा नाहीये. त्यांचं स्पष्ट असं बनलेलं आहे नार्वेकरांच्या कोर्टामध्ये ठाकरेंना न्याय मिळणार नाही, शिंदेना न्याय मिळतो. परिणाम जे आहेत निकाल काय असतील आणि काय परिणाम दोन्ही गटावर होऊ शकतात. निकालाचे परिणाम जे आहेत ते पक्षांतर बंदी कायद्याची स्पष्टता आणि नेमकी व्याख्या या प्रकरणाच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील मर्यादा ह्या महत्वाच्या स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर प्रकारमधून अध्यक्षांची कार्यकक्ष आणि अधिकारही यात स्पष्ट होतील. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्या कार्यकक्षा यात स्पष्ट होणार आहे. बरोबर. आणि याच नंतर हा निकाल केवळ जसं सांगितलं महाराष्ट्र निकाल जो आहे तो आता इथे कारण या निकालामध्ये ज्या ज्या गोष्टी त्या सर्व गोष्टी महत्वाच्या असतील आणि भविष्याच्या निर्णयासाठी हा अत्यंत म्हणजे अगदी जे शिवसेनेच्या प्रकरणात सुरू आहे ते सारखं काही महिन्यांपूर्वी अजितदादा गटामध्ये आणि शरद पवार गटामध्ये राष्ट्रवादी घडलेला आहे. आणि म्हणून आज जो काही निर्णय होईल त्याचा थेट परिणाम हा येणाऱ्या निकालावर सुद्धा होऊ शकतो. अजित पवार आणि शरद पवार गटात राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात आहे तो निकाल अत्यंत महत्वाचा विषय, अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे आजचा हा. आपण पाहिलं तर ठाकरे गटाचे
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष अंबादास दानवे हे देखील आता दाखल झालेले आहेत. ते देखील माध्यमांशी बोलतात. त्यांनी देखील सांगितलंय की या संपूर्ण प्रकरणात अध्यक्षांना होतोय. शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करायला हवं, ते झालेलं नाहीये. अध्यक्षांनी ज्या प्रकारे शंका उपस्थित करणारी आहे, एका प्रकारे न्यायाधीशाने जर आरोपीची भेट हे चुकीचं आहे अशा प्रकारे अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केलेलं आहे. ज्यांनी गद्दारी केली, यांनी फक्त सर्वजण पात्र झाले पाहिजे, झाले पाहिजे असं अंबादास दानवे. अंबादास दानवे देखील गुन्हा दाखल झालेले आहेत. ठाकरे गटातून अनेक तिथे दाखल झालेले आहेत. शिंदे गटाकडनं सुद्धा खासदार राहुल शेवाळे जे आहेत ते तिथे दाखल झालेले आहेत. शिंदे गटाचे आमदार मंत्री तिथे आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः आज तिथे उपस्थित आहेत. दोन्ही गटाचे जे होते सेंट्रल हॉलमध्ये सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचलेले आहेत. सेंट्रल हॉलमध्ये निकालाचं वाचन होणार आहे. सध्या ठाकरे गटाचे आहेत देवदत्त कामत आहेत ते तिथे विधानसभा दाखल झालेले आहेत. हा आजचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे, महत्वाची गोष्ट आहे. या गोष्टीचे महाराष्ट्राचं देशात लक्ष लागलेलं आहे. ठाकरे गटाकडे आमदार वैभव नाईक, आमदार सुनील राऊत हे देखील आता विधानसभामध्ये दाखल झालेले आहेत. काय निकाल आज होतो, जर ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला तर असेल शिंदे गटात काय वाटतं आता समजा ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला ही जी सुनावणी पार पडत होती आणि तेव्हा यामध्ये एकूण 34 याचिकांचा 6 गटात समावेश करून ही पार पडली. सुमारे 200 पानांचा एक निकाल असून 6 गटांचा मिळून सुमारे 1200 पानांचे निकालपत्र या ठिकाणी तयार केले. तयार केलं शिंदे गटाकडे सुद्धा तोच पर्याय जो ठाकरे गटाकडे असणार. कारण ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं या संदर्भातलं त्यावेळी देखील सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार आहेत आमदारांना करण्याचा. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यानंतर दोन्ही गट म्हणजे जर आज ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल लागला तर शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो किंवा ठाकरे गटाच्या विरोधात निकाल लागला तर ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो. म्हणजे ही गट विधानसभा अध्यक्षांचा जो काही निकाल आहे त्याच्या विरुद्ध निकालाच्या विरोधात जे आहे ते जाऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागू शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे अजूनही दोन्ही गटांसाठी आहेत. म्हटलं जात आहे की ठाकरे गटाने आधीपासूनच सुरुवात केलेली आहे आणि या संपूर्ण गोष्टीकडे आता ठाकरे गटाचे कायदेशीर बंद देखील घेतले जातात. त्यांच्या विरोधात हा निकाल आहे त्यांना आधीपासून म्हणजे ज्या प्रकारे निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टामध्ये कुठल्याही ठिकाणी ठाकरे गटाची अशीच निराशा त्यांच्या हाती होऊ शकते. आज या विधानसभा निकालानंतर म्हणून पुढची तयारी जी आहे ती करण्यात आलेली आहे. पुढची तयारी म्हणून घ्यायला आहे. अगदी काही मिनिटांमध्ये या निकाल वाचनाला सुरुवात होईल. हॉलमध्ये बाळासाहेब या निकालाचं वाचन झाल्यानंतर लगेच होणार आहे. हेच सर्व त्यांचे आमदार जे आहेत ते तिथे उपस्थित झालेले आहेत. भरत गोगावले आहेत ते आपल्याला भरत गोगावले आहेत आणि खूप महत्वाचं राहुल नार्वेकर असतील, शिरसाट असतील, माणसं अनेक मोठ्या पदाधिकारी जे आहेत ते तिथे आहेत. काही मिनिटांमध्ये निकाल वाचायला सुरुवात होईल. हा जो निकाल आहे तो तुम्हाला थेट पाहता येणार आहे, थेट प्रक्षेपण होणार आहे महाराष्ट्र टीव्हीवर. आणि या संपूर्ण निकालाचा आपण अंदाज लागणार आहोत आणि काही मिनिटांमध्ये आपण करणार आहोत. या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल प्रश्न असतील, तुम्हाला काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या असतील, कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचे अभिप्राय आहेत ते आम्हाला कळवू शकतात. तुमचे प्रश्न आम्हाला विचारू शकतात. त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करूया. वकिलांनंतर आज आपण दोन्ही गटाचे आमदार आता काही वकिलांची मध्ये विधान भवनामध्ये जिथे आज आहे
आमदार आहेत ते आता आज राहुल नार्वेकर जे आहेत विधानसभेचे अध्यक्ष ते आहे. एकूण 1200 पानांचा हा निकाल आहे. पण हे जे निकाल आहे ते दाखवण्यात येणार नाहीये. तर ज्या 6 याचिका आहेत त्या 6 याचिकांचा सारांश निकाल जो आहे तो वाचून दाखवणार आहे. निकालामध्ये आज कुणाला धक्का बसतो नक्की कुणाचं यश कुणाचा पाठिंबा मिळतो किंवा कुणाला काहीसा आधार विधानसभा अध्यक्षांकडून मिळतो हे सुद्धा आपल्याला पाहता येणार काही होणार आहे. गेल्या 19 महिन्यांपासून जून 2022 पासून लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली. लोकसभा शिल्लक असताना आज विधानसभेत काही महिने शिल्लक असताना महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक सुद्धा काही महिन्यावर असताना आता मात्र 19 महिन्यांच्या प्रदीर्घ या प्रकरणाचा शेवट होईल असं आज त्यावरून दिसतं. आपण पाहिलं प्रकरण संपूर्ण प्रकरण देशाच्या इतिहासामध्ये असं प्रकरण एखाद्या पक्षावर दावा केला आयोग सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक पेढावर प्रत्येक गोष्टीवर प्रत्येक मीडियावर त्यांना तिथे लावण्यात आलं. आता न्याय आहे अखेरची जी अपेक्षा आहे न्यायाची अपेक्षा आहे ती जी अपेक्षा आहे ती त्यांची आज पूर्ण होईल का ठाकरे गटाला किंवा आज तरी दिलासा मिळेल का? आमदार पात्र होतील का? या विविध प्रश्नांचे अवघ्या काही मिनिटांमध्ये अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये तुम्हाला आम्हाला सर्व आहे. निकाल हा केवळ ठाकरे गट ना केवळ शिंदे गटासाठी भारतासाठी परिशिष्ट 10 साठी कायद्याचे विरोधात अर्थ लावणाऱ्यांसाठी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या दुसऱ्या एका राजकीय पक्षासाठी ज्या पक्षामध्ये अगदी काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना पॅटर्न घडला म्हणजे त्या पक्षामध्ये राष्ट्रवादी हा अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. म्हणून एवढी उत्सुकता ठाकरे गटाला एवढी उत्सुकता शिंदे गटाला इतकी उत्सुकता आज असणार आहे. जर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागला पुढे भविष्य तोच नाही अजितदादांना लागू शकतो आणि राष्ट्रवादी पक्ष चिन्ह नाव आमदार सर्व गोष्टी लावू शकतात आणि शरद पवारांकडे जर आजचा निकाल ठाकरेंच्या बाजूने लागला तर मात्र अजितदादांना धक्का बसेल आणि शरद पवारांकडे सर्व काही. म्हणून हा निकाल ना केवळ पक्षासाठी तर राष्ट्रवादी पक्षासाठी देखील इतकाच महत्वपूर्ण असेल. दिवस काही पुढचे मित्र दोन्ही पक्षांचा कायद्याचा अर्थ काय आहे कायद्याचा पुन्हा विचार केला पाहिजे का? हा जो पक्ष अशा प्रकारे निकालामध्ये डिले झाला निकालामध्ये वेळ लागला त्या पक्षाचा कायद्याचा काय अर्थ आहे सवाल देखील या संपूर्ण या घटनाक्रमावर या निमित्ताने प्रकरण आहेत असं म्हटलं. महत्वाचं सांगायचं म्हणजे आणि विधानसभा अध्यक्षांनी जर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवलं तर मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी पुन्हा जाणार याबद्दल आता चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आणि त्यामुळे हा निकाल पाहणं सर्वात महत्वाचं ठरणार आहे. तर ठाकरे आणि शिंदे या शिवसैनिकांचं भवितव्य आता या निकालावर ठरणार आहे. अगदीच महत्वाची गोष्ट आहे. मुख्यमंत्री कोण होणार पद म्हटलं जातं जर शिंदे गटाच्या आणि मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं पद जाऊ शकतं. जर त्यांचं हे पद असं नाहीये की निवडून लढू शकणार नाही ते नंतर पुन्हा निवडून शकणार नाही. सध्या त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो त्यांना तो द्यावाच लागेल जर त्यांच्या केला. आणि त्या बऱ्याच घडामोडी मुंबईमध्ये किंवा देवेंद्र जो सागर बंगला आहे या तिथे पोहोचलेले आहेत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हे देखील तिथे घेत आहेत. म्हणजे काहीतरी होणार आहे कायदेशीर दृष्ट्या कायदा व्यवस्था तयारी जी आहे ती आहे.
दोन्ही गटाचे आमदार सध्या विधानभवनात पोहोचलेले आहेत. विधान भवन सोडता सागर बंगल्यावर सुद्धा वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू आहे. प्रश्न राज्याला नवीन पोलीस महासंचालक जे आहेत त्या पोलीस अधिकाऱ्यांची घेतात. सध्या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर उपस्थित आहेत. ठाकरे गटाकडून वारंवार असा आरोप करण्यात येतोय की आजचा जो निकाल आहे त्याची स्क्रिप्ट जी आहे दिल्लीमध्ये केवळ वाचून स्क्रिप्ट जे आहे असं काही सांगितलं. म्हणजे काय ठाकरे गटाला जवळपास आधीच या निकालापासून सुरुवात झाली. काल जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी घेतली त्या भीतीवरून सुद्धा वादंग मोठं निर्माण झालं होतं. गुजरात आरोपीची वेळ न्यायाधीश घेत असेल तर त्या न्यायाधीश कशी करणार अशा प्रकारचे सवाल जे आहेत ठाकरे गटाकडून विचारण्यात येत आहेत होते. आजही त्याच प्रकारची दुसरीकडे आपण आहे ते आता विधानसभेमध्ये पोहोचतात आणि अनेक जे नेते आहेत ते पोहोचतात. म्हणजे काही क्षणामध्ये आता महाराष्ट्र विधानसभेच्या मुख्य सभागृहातून सेंट्रल हॉलमधून विधानसभेचे अध्यक्ष जे आहेत राहुल नार्वेकर ते निकालाचं वाचन सुरू करतील आणि त्या संदर्भात एक प्रक्षेपण ते चॅनल युट्यूब चॅनल तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. अगदीच आपण पाहिलं या निकालाच्या संदर्भात आपण पाहिलं त्या निकालात लवकर लागेल. आज 19 निघाला आहे. 19 महिने झाले. 19 महिन्यामध्ये सुद्धा अजूनही तुम्हाला या पुण्याचा अन्याय देणार पुण्याचे आमदार होते ते त्याला या प्रश्नाचे आज शिंदे गट ठाकरे गट नेमका कुणाच्या बाजूने आज निकाल लागणार आहे. अवघ्या काही 4:30 वाजता या वाचन जे आहे ते सुरू होणार आहे. आज निकालाचे जितकी उत्सुकता जी आहे तितकी उत्सुकता आज ठाकरे गटाला आहे, तितकी उत्सुकता आज शिंदे गटाला आहे, तितकंच लक्ष याच निकालावर त्यांची सुद्धा असणार. त्यांच्या बाजूने निकाल लागेल त्यांच्या विरोधात त्या दोघांनाही मार्ग असेल आपण किती तारीख म्हणून आता जो निकाल लागेल त्यावर राष्ट्रवादीच्या ज्या याचिका आहेत याचिका त्या याचिकांमध्ये निर्णय यावरील आधार काय होईल नेमकं या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आता काय होणार आहे. म्हणजे काही क्षणामध्ये थेट 4:30 वाजता आहे निकालाचं वाचन होणार आहे. आपण पाहिलं काउंटडाऊन सेंट्रल हॉलमध्ये दोन्ही गटाचे पोहोचलेले दोन्ही गटाचे नेते पोहोचलेले आहेत. आमदार आहेत ते तिथे विकास दानवे विरोधी पक्ष आहेत ते देखील पोहोचलेले आहेत. आणि ठाकरे गटासोबत शिंदे गटासोबत आपण संजय शिरसाट दीपक केसरकर हे देखील पोहोचलेले आहेत. यामुळे दोघे आपल्या पाहण्यात भरत गोखले आपल्याला पाहायला मिळतात. अनेक महत्वाचे नेते जे आहेत ते निर्णय आहेत पक्षांच्या नेत्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांसाठी आमदारांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयामध्येच 16 आमदार अपात्र होतील की ठाकरेंचे जे 14 आमदार आहेत ते अपात्र होतील. दोघांपैकी एकच निकाल मधला मार्ग आहे तो स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते तेच निर्देश आपण एक गोष्ट कुठला तरी मधला मार्ग स्वीकारण्याची प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. महाराष्ट्र भूमी, बातमी, माहिती, ज्ञान. प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी मिनिटामध्ये
निकाल आहे आणि त्या काही तर यामध्ये शिंदेचे 16 तर ठाकरे 14 आमदारांच्या भवितव्याचा आज फैसला होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जे आहेत ते 1 तास हा निकाल वाचून दाखवणार आहे. तर आमदारांच्या अपात्रतेचा आजचा जो निकाल आहे प्रामुख्याने हा 3 मुद्द्यांवर ठरणार आहे. एकूण 34 याचिकांचा 6 गटात समावेश करून ही सुनावणी यामध्ये पार पडली. त्यानंतर सुमारे 200 पानांचं एक निकाल पत्र जे होतं ते 6 गटांचं मिळून सुमारे 1200 पानांचं निकाल पत्र या ठिकाणी तयार करण्यात आलं. त्यानंतर या अपात्रतेच्या निकालापूर्वी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार जे आहेत त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची काल भेटली. त्यावरूनही नवीन चर्चांना उधाण आलं. राजकीय वर्तुळात त्याविषयी फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाल्या. त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांनी जर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रता त्यांना अपात्र जर ठरवलं तर मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी जी आहे ती कोणाकडे जाणार याबद्दलची चर्चा सुरू झाली आहे. तर यानंतर सरकारला कोणताही धोका नाही होणार. या निकालावरून आमदारांच्या अपात्रतेवरून सरकारला कुठलाही धोका होणार नाही असं भाजपकडून सांगितलं जात आहे. आणि याच कारणामुळे हा निकाल पाहणं महाराष्ट्रासाठीच नाही तर देशासाठीही महत्वाचं ठरणार आहे. अगदीच अत्यंत महत्वाचा हा निकाल आहे आणि अत्यंत महत्वाची ही घटना असेल महाराष्ट्राच्या इतिहासासाठी, महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासासाठी महत्वाची घटना असणार आहे. कारण शिवसेना या पक्षाचा केवळ या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं हे प्रकरण नसणार आहे. पूजा भविष्यातले जे निकाल असतील, भविष्यामध्ये ज्या काही घटना घडतील त्यावर हे सगळं आधारलेलं असणार आहे. कारण आजच्या निकालाचाच उदाहरण जे आहे ते भविष्यात येणार आहे. हे सगळे निकाल जे असतील आज राहुल नार्वेकर काय म्हणतात, कारण हा केवळ मुद्दा हा 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा नाहीये. व्हीप कुणाचा आहे, पक्ष त्यावेळी कोण होता, त्यावेळी जी व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, विधिमंडळ पक्ष की राजकीय पक्ष, अशा प्रकारच्या विविध प्रश्नांचं उत्तर जे आहे ते आजच्या या निकालाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. हा निकाल केवळ एकट्या पक्षासाठी किंवा 16 आमदारांपुरता मर्यादित नसेल, तो भविष्यातल्या निर्णयांसाठी, भविष्यात जर असे काही प्रकरण जर आपल्या समोर आलं तर त्या निकालांसाठी सुद्धा अत्यंत महत्वाचा ठरू शकतो. आज ज्या प्रकारची घटना शिवसेनेमध्ये झाली अगदी तसंच प्रकरण जे आहे ते शिवसेनेच्या सोबतच महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये झालेला आहे. राष्ट्रवादी म्हणजे आजचा हा निकाल जो आहे आणि तो राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी पाहणं फार गरजेचं राहणार आहे. कारण जे शिवसेनेत घडलं तेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घडलंय. त्यामुळे राष्ट्रवादीसाठी हा आजचा जो निकाल आहे हा महत्वाचा आहे. अगदीच अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण अजितदादा गटाकडे म्हणजे जर आज निकाल शिंदेच्या बाजूने लागला तर तोच दिलासा असेल अजितदादांना, आणि जर निकाल ठाकरेंच्या बाजूने असेल तर तो दिलासा असेल शरद पवारांना. पण आजचा निकाल हा राष्ट्रवादी पक्षासाठी सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. विधानसभा अध्यक्ष या निकालाचं वाचन करणार आहे. निकालाचं वाचन करण्यासाठी ते सेंट्रल हॉलमध्ये जे आहे ते पोहोचलेले आहेत. त्यांच्या सोबत त्यांचे 2 अधिकारी आहेत आणि ठाकरे आणि शिंदे गटाचे दोन्ही गटाचे महत्वाचे जे वकील आहेत ज्यांनी ही संपूर्ण बाजू मांडली. ही मोठी जी याचिकाची सुनावणी आहे जी आपण पाहिली, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये काही सुनावणी झाली, मुंबईमध्ये काही सुनावणी झाली, अशा प्रकारे जर आपण पाहिलं तर ही सुनावणी जी झालेली आहे ज्यांनी त्यांच्या गटाची बाजू मांडली ते दोन्ही गटाचे जे वकील आहेत ते सध्या सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचलेले आहेत. ठाकरे गटाकडनं वैभव नाईक, सुनील शिंदे, अंबादास दानवे यांसारखे नेते जे आहेत ते विधान भवनात दाखल झालेले आहेत. तर दुसरीकडे शिंदे गटाकडनं जर आपण पाहिलं तर संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, भारत गोगावले यांसह अनेक महत्वाचे नेते, खासदार राहुल शेवाळे हे देखील आपल्याला विधान भवनात दाखल झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले. बाळासाहेब भवनामध्ये या निकालाचे वाचन संपल्यानंतर बाळासाहेब भवनामध्ये जे आहे एक पत्रकार परिषद होणार आहे शिंदे गटाची. शिंदे गट या निकालावर त्यांची भूमिका जी आहे ती मांडणार आहे. तर दुसरीकडे असंही म्हटलं जात आहे की या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंची सुद्धा एक पत्रकार परिषद होऊ शकते. या दोन्ही घटनांकडे, दोन्ही महत्वाच्या पत्रकार परिषदेकडे आणि आता जे निकाल वाचन होत आहे त्या निकाल वाचनाकडे आपलं लक्ष असलेलं आहे. आणि आता काही क्षणामध्ये या निकाल वाचनाला सुरुवात होते आहे. आणि हे जे निकाल वाचन आहे हे संपूर्ण निकाल वाचन तुम्हाला लाईव्ह थेट पाहता येणार आहे महाराष्ट्र भूमीच्या YouTube चॅनलवर. जर आपण पाहिलं तर गेल्या काही दिवसांपासून, गेल्या काही महिन्यांपासून, एव्हा आज 1 वर्ष 10-8 महिने उलटलेले आहेत, 19-20 महिन्यांचा कालावधी उलटलेला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण जेव्हा सुरू झालं 21 जूनला, ज्यावेळी पहिल्यांदा शिंदे गट पहिल्यांदा सुरतला गेले, मग सुरतवरून गुवाहाटीला गेले, तिथे त्यांची संख्या वाढत होती. 21 जूनला 16 आमदार, मग पुन्हा 40 आमदार हे वाढत गेले. आणि तिथून जर आपण पाहिलं तिथून या प्रकरणाला सुरुवात झाली होती.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला, शिंदे सरकार आलं, शिंदेचं सरकार व्यवस्थित सुरू होतं आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं, जर शिंदे गटाचं जर आपण पाहिलं, शिंदे गटाने पुढे सरकार चालत होतं आणि त्यानंतर अजितदादांची एंट्री झाली. शिवसेना पक्षामध्ये जे घडलं तेच राष्ट्रवादीमध्ये घडलं. म्हणून आजच्या निकालाकडे जितकं लक्ष शिवसेनेचं असेल तितकंच लक्ष जे आहे ते आपल्याला राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचं सुद्धा आजच्या निकालाकडे असेल. आपल्याला काही कमेंट आलेल्या आहेत त्याचा सुद्धा आपण आढावा घेऊयात. असं होऊ शकतं का शिंदे गट पात्र ठरले आणि शिंदे गटने ठाकरे गटाला होऊ नाही दिले, असं होऊ शकतं का? जर आज ही जी शक्यता आहे, सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आहे, म्हणजे सुप्रीम कोर्टानं जे निर्देश आपल्याला दिलेले आहेत त्या दृष्टिकोनातून तरी असं पाहायला मिळत आहे, जर शिंदे गटाला पात्र ठरवलं, म्हणजे 16 आमदारांना जर अपात्र ठरवण्यात आलं नाही, तर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय द्यायचा आहे, त्यांना तो निर्णय द्यावाच लागेल. जर शिंदे गट अपात्र नाही तर ठाकरे गटाला अपात्र ठरवावं लागेल. कारण काय, जर जे काही घडलेलं आहे, म्हणजे जे काही प्रकरण आहे, एकूण प्रकरणावर त्यांना निर्णय द्यायला लावलेला आहे सुप्रीम कोर्टानं. म्हणजे काय की व्हीप कुणाचा होता, राजकीय पक्ष कोण, विधिमंडळ पक्ष कुठला, आणि त्यावेळी गटनेता कोण होता, व्हीप कोण होता, त्यानंतर हे सगळं जे प्रकरण झालेलं आहे, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की जो डिले झालेला आहे तो डिले आपण अजून लांबवू शकत नाही. तुम्हाला यावर निर्णय द्यायचा आहे, म्हणजे एक तर तुम्ही यांना अपात्र करा किंवा त्यांना अपात्र करा. म्हणून इथे मधला मार्ग स्वीकारण्याची जी शक्यता आहे ती अत्यंत कमी आहे राहुल नार्वेकर यांची. ज्या प्रकारे म्हणजे ज्या प्रकारची कमेंट आपल्याला आहे त्यातनं असं दिसतंय की जर समजा शिंदे गटाला अपात्र ठरवलं तर ठाकरे गटाला अपात्र होऊ देणार नाही का? म्हणजे जर तसं काही असतं, म्हणजे जर शिंदे गटाला तसंच जर करायचं असतं की अपात्रतेला त्यांना असं वाटत असतं की जर आपण पात्र ठरलो आणि शिंदे गट आपण जी प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. महाराष्ट्र भूमी, बातमी, माहिती, ज्ञान. प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. महाराष्ट्र भूमी, बातमी, माहिती, ज्ञान. प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. महाराष्ट्र भूमी, बातमी, माहिती, ज्ञान. प्रत्येक राजकीय अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब. हे आहे शिंदे गटाचे 16 आणि उद्धव ठाकरे गटाचे 14 आमदार जे आहेत त्यांच्या डोक्यावर ही अपात्रतेची टांगती तलवार आज आहे ते. आणि आजच समजणार आहे या शिवसैनिकांचं भवितव्य आजच्या या निकालावरून आपल्याला समजणार आहे. अगदीच. आणि विधिमंडळाचे सचिव नार्वेकरांच्या दालनात आता दाखल झालेले आहेत आणि नार्वेकर अद्यापही आपल्याला एंटी चेंबर मध्येच पाहायला मिळत आहेत. आमदार मात्र सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचलेले. सेंट्रल हॉलमध्ये या निकालाचं वाचन जे आहे
ते सुरू होणार आहे आणि सेंट्रल हॉलमध्येच ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत ते पोहोचलेले आहेत. ठाकरे गट शिंदे गटाचे वकील देखील या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. दोन्ही गटाचे वकील आणि आमदार नेते जे आहेत महत्वाचे ते तिथे पोहोचलेले आहेत. शिंदे गटाकडनं आपण जर पाहिलं तर खासदार 4:30 वाजताची वेळ होती, 4:30 वाजता त्यांचं निकालाचं वाचन सुरू होणार होतं, पण ते अद्याप सुरू झालेलं नाहीये. राहुल शेवाळे खासदार जे आहे शिंदे गटाचे ते तिथे आहेत. शिंदे गटाकडनं संजय शिरसाट, यामिनी जाधव यांच्यासह भारत गोगावले हे देखील तिथे उपस्थित राहिलेले आहेत आणि ठाकरे गटाकडनं अंबादास दानवे आहेत, सोबतच वैभव नाईक, सुनील शिंदे यांसारखे आमदार देखील आज ठाकरे गटाकडनं निकालाच्या वाचनासाठी उपस्थित राहणार आहेत. तुमचे काही जर प्रश्न असतील तर आम्हाला ते कमेंटमध्ये तुम्ही कळवू शकतात. आम्हाला काही लोकांच्या कमेंट आलेल्या आहेत, आम्ही तिथे या प्रश्नाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न आमच्यापर्यंत नक्की करू. एक कमेंट आपल्याला आता आलेली आहे, ती कमेंट आहे असं होऊ शकतं का शिंदे गट पात्र ठरले आणि शिंदेने ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र होऊ नाही दिले तर काय होईल, असं जर होऊ शकतं का, अशा प्रकारची कमेंट आहे, महेश विचारत आहे. तर आपण या दृष्टीने जर आपण पहिली गोष्ट जर आपण पाहिली तर जे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहे, सुप्रीम कोर्टानं या संदर्भातला निकाल देताना जे निर्देश दिलेले होते, आपल्याला 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर निर्णय हवाय असं त्या निर्देशामध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे व्हीप कुणाचा, विधिमंडळ पक्ष कुणाचा, राजकीय पक्ष कुणाचा, प्रतोद कोण, गटनेता कोण, ह्या सगळ्या बाबींचा विचार करतो. तुमच्याकडे ज्या याचिका आलेल्या आहेत, दोन्ही गटाच्या असू द्यात, ठाकरे गटाची असो शिंदे गटाची असू देत, विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे आमदारांना अपात्र ठरवणं किंवा पात्र ठरवणं. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर लवकरात लवकर निर्णय द्यावा, वाजवी वेळेमध्ये निर्णय द्यावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. आज जेव्हा हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हापासून आजवर जवळपास 19 महिन्यांचा वेळ निघून गेलेला आहे. सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या निकालात केला होता की आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलचा तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे. म्हणजे जर हे आमदार जे शिंदे गटाचे आमदार अपात्र असतील तर त्यांना अपात्र ठरवा, ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र असतील तर त्यांना अपात्र ठरवा, पण अपात्र ठरवा, जे काही आहे ते तुम्ही सांगा, इतके स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्या निकालामध्ये दिलेलं आहे. आणि म्हणून ही शक्यता अत्यंत कमी आहे की जर समजा शिंदे गटाकडनं निर्णय लागला तर ते फार कमी शक्यता आहे की ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येणार नाही. जर शिंदे गटाचे आमदार पात्र असतील तर ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवावं लागेल, असं यामधून आपल्याला पाहायला मिळते. निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप होणार का, मुख्यमंत्री कोण होणार, मुख्यमंत्री पदात बदल होणार का, नवीन समीकरण आकाराला येणार का, अशी नवीन प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. तर त्यामुळेच हा निकाल पाहणं आणि याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय आणि हा निकाल पाहणं महत्वाचं आहे आणि याचीच उत्तरं आता आपल्याला काही वेळानंतर मिळणार आहेत. अगदीच. आणि आणखी एक कमेंट आपल्याला आलेली आहे, राहुल नार्वेकर यांनी अगोदर मीडियांशी चर्चा करणं कितपत योग्य आहे. म्हणजे आता ह्या ज्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात, विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत राहुल नार्वेकर, ह्या त्यांचा मुद्दा आहे, त्यांचं प्रकरण आहे. जर आपण पाहिलं त्यांची या सगळ्यामध्ये भूमिका आहे, त्यांना या संदर्भातला निकाल द्यायचा आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आता म्हणजे निकाल देण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी एकनाथ शिंदेची भेट घेतली. त्या भेटीवर सुद्धा ठाकरेंनी आक्षेप घेतला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की आरोपी सोबत तुम्ही कशा प्रकारची भेट घेऊ शकतात का, आरोपी सोबतच जर न्यायाधीशाने भेट घेतली तर न्यायाची अपेक्षा होऊ शकते का, अशा प्रकारचे सवाल त्यांनी विचारले होते. त्यावर उत्तर राहुल नार्वेकरांनी दिलं होतं की माझी जी भेट आहे ही आधीच ठरलेली होती, पूर्वनियोजित माझी ती भेट होती आणि पूर्वनियोजित भेट असल्यामुळे याबद्दल काही आक्षेप घेण्याचा प्रकार नाहीये. माझ्या मतदारसंघातलं काम होतं, त्या मतदारसंघातल्या विकास कामाच्या संदर्भात मी भेट घेण्यासाठी तिथे गेलो होतो, असं राहुल नार्वेकरांनी सांगितलं होतं. कुठल्याही गोष्टीचं मीडिया ट्रायल होऊ नये या संदर्भात असे म्हटलं जातं, पण हे जे संपूर्ण प्रकरण आहे त्या प्रकरणामध्ये आता अशा कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या सामान्यांना माहिती नाही. म्हणून ह्या प्रकरणामध्ये मीडियाशी बोललं काय किंवा नाही बोललं काय या संदर्भातल्या संपूर्ण गोष्टी आधीच पटलावर आहेत. तेव्हा ना हा निकाल कधी वाचून दाखवणार आहे याची वेळ अधिकृतरित्या जाहीर होण्याच्या आधीच माध्यमांपर्यंत पोहोचली होती. हे किती पानाचं निकालपत्र आहे हे देखील माध्यमांना आधीच माहिती होतं. या निकालाची प्रत जी आहे ती दिल्लीतल्या कायदे तज्ञांकडे गेली हे देखील माध्यमांना आधी माहिती होतं. म्हणून या सर्व प्रकरणामध्ये
अनेकदा जो आरोप केला जातो म्हणजे जे म्हटलं जातं की माध्यमांशी बोलू नये, हे प्रकरण ऑलरेडी मीडियामध्ये होतं. मग मला याबद्दल असं फार काय म्हणजे ती गोष्ट बोलली नसती तरी ती मीडियामध्ये आलीच असती. मग याबद्दल असा फार काही आक्षेप या संदर्भात असण्याचं काही कारण नाहीये. न्यायाधीश आरोपीला भेटू शकतात का अशा प्रकारचा उल्लेख केलेला आहे. पण आज जी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष बजावत आहेत त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर तिथे मला असं दिसतंय की विधानसभा अध्यक्षांनी त्या संदर्भातलं स्पष्टीकरण दिलंय. माझी पूर्वनियोजित भेट होती, मी आजारी होतो, त्यावेळी माझं भेटणं झालं नाही, म्हणून मी त्यांना पुन्हा भेटायला गेलो होतो. अगदी जर न्यायाच्या भाषेत अगदी कायदेशीर बातमीमध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येतं की न्यायाधीशानं जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत आरोपी असो किंवा फिर्यादी असो कुणाचीच बाजू घ्यायला नव्हती पाहिजे. ती घेतली जर असेल तर त्याकडनं न्यायाची अपेक्षा तितकी होऊ शकत नाही. म्हणून महत्वाचा मुद्दा जर आपण लक्षात घेतला तर एक गोष्ट इथून स्पष्ट होते, ती गोष्ट म्हणजे आता ह्या निकालावर ना केवळ शिवसेना पक्ष तर राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांचा भविष्यात जर असे काही प्रकार झाले तर ते देखील अत्यंत महत्वाचे ठरतील. आता जे बोललं जाते की न्यायाची बाजू घेतली किंवा आरोपीची बाजू घेतली, हे सगळे प्रकार आता निकाल लागल्यानंतरच ते काय जे असेल ते ठरेल. या आधीही असं बोललं जात होतं, अध्यक्षांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता, लवकर निकाल द्यावा किंवा या संदर्भातली भूमिका घ्यावी, हे सगळं अनेकदा असं सांगण्यात येत होतं. पण शेवटी निकाल जो आहे तो येईपर्यंत आपण कधी बोलू नये असा म्हणजे असं म्हटलं जातं, पण ते सर्वच जण पाळतात याबद्दलचं असं नाहीये. अजून एक गोष्ट आपल्याला आहे, एक प्रश्न इथे आलेला आहे, निकाल लागल्यानंतर राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका महत्वाची असू शकते का अशा प्रकारचा जो सवाल आहे तो विचारण्यात येतोय. SK हे विचारतायत आपल्याला, निकाल लागल्यानंतर राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका किती महत्वाची असू शकते. अत्यंत महत्वाची भूमिका असणार आहे. ना केवळ निकाल लागल्यानंतर, निकाल लागायच्या आधीपासूनच त्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची होती. कारण जर समजा या प्रकरणामध्ये जर आपण पाहिलं बार्गेनिंग पॉवर खूप महत्वाची असते. राजकारण आहे, राजकारणामध्ये दोन्ही पक्ष जे आहेत म्हणजे शिंदे गट असू देत किंवा ठाकरे गट असू देत, ठाकरे गट आज त्यांच्यासोबत आहेत ते त्यांचे आधीचे त्यांचे विरोधक होते, शिंदे गट आज त्यांच्यासोबत आहेत त्यांनी सुद्धा आधी त्यांच्यावर टीका केलेली होती. अशा वेळी जो तिसरा पर्याय असेल त्या तिसऱ्या पर्यायाचा शोध भारतीय किंवा महाराष्ट्रातली जनता नक्कीच घेऊ शकते. आणि हा तिसरा पर्याय म्हणून उपस्थित राहण्याचा, समोर येण्याचा जी संधी आहे ती राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर या दोघांकडे असू शकते. म्हणून या निकालानंतर दोन्ही नेत्यांना समोर एक समान संधी असणार आहे, समान महत्वाची संधी असणार आहे. आणि ही संधी देखील महत्वाची असेल आपली स्पेस भरून काढण्याची, आपली स्पेस वाढवण्याची, बार्गेनिंग पॉवर जी आहे ती वाढवण्याची. महाविकास आघाडी मध्येचा भाग जर इंडियाचा भाग जर वंचित बहुजन आघाडीला व्हायचा असेल तर यामध्ये सुद्धा आजच्या निकालावरून त्यांची बार्गेनिंग पॉवर जी आहे ती पण ठरू शकते. म्हणजे उद्या चालून जर आजच्या निकालामध्ये ठाकरेंना सहानुभूती मिळाली किंवा ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला तर वंचितची बार्गेनिंग पॉवर सुद्धा ती वाढू शकते. आणि उद्या चालून कदाचित जर महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी जर ठाकरे गटाच्या सोबत जर साथ दिली नाही तर वंचित आणि ठाकरे गट वेगळे सुद्धा लढू शकतात. म्हणून प्रकाश आंबेडकरांसाठी सुद्धा ही भूमिका जी आहे ती महत्वाची ठरू शकते. अजून एक महत्वाचा प्रश्न जो आहे आपल्याकडे आलेला आहे, समजा ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरले तर ठाकरे सहानुभूती लावण्याचा प्रयत्न करतील जे की स्वाभाविक आहे. तर याचा त्यांना येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये किती फायदा होईल. अगदीच जर आपण पाहिलं तर गेल्या 1.5 वर्षापासून जे सगळं राजकारण जे सध्या सुरू आहे ते संपूर्ण राजकारण जर आपण पाहिलं तर हे राजकारण सहानुभूतीच्या लाटेवर सगळं चाललेलं आहे. शरद पवार असू देत किंवा उद्धव ठाकरे असू देत, दोन्ही नेते सध्या सहानुभूतीच्या राजकारणावर, सहानुभूतीची लाट जी आहे तीच लाट कायम करण्याचा प्रयत्न करतील. आज जर हा निकाल ठाकरे गटाच्या विरोधात लागला, ते 14 आमदार जर अपात्र झाले त्यांचे, तर तो मोठा फटका असेल ठाकरेंना. पण ठाकरे या सहानुभूतीचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच करतील. त्यांच्याकडे अजून एक मुद्दा होईल, म्हणजे ज्या प्रकारे त्यांना निवडणूक आयोग, ज्या प्रकारे सुप्रीम कोर्ट, त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष, म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांवर टीका करण्याची संधी त्यांनी याआधी सोडली नाहीये. म्हणजे निकाल येण्यापूर्वीच जर ते या प्रकारचे आरोप, या प्रकारच्या भूमिका त्याबद्दल व्यक्त करत असतील, त्यांच्याबद्दलचे वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत असतील, तर त्यावरून आपल्याला कळतं की त्यांची जी संपूर्ण भूमिका आहे ती आधीच विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात असल्याची आपल्याला पाहायला मिळते. आणि जर उद्या चालून म्हणजे आता जो निकाल लागेल त्या निकालामध्ये जर त्यांना फटका बसला किंवा त्यांचे आमदार अपात्र केले तर त्यांना अजून एक मुद्दा मिळेल जनतेपर्यंत जाण्यासाठी की आमचा आता पक्ष घेतला, आमचं चिन्ह घेतलं, आमच्या नावावर निवडून आले आणि आमचेच आमदार जे ठाकरेंच्या सोबत आहेत
त्यांनाच यांनी अपात्र केलं. अशामुळे ह्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा जो आहे तो त्यांना होऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीमध्ये तो तितका होईल का सांगता येणार नाही, पण विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये तो होऊ शकतो. लोकसभेला सुद्धा काही प्रमाणात त्यांना होऊ शकतो, असं सध्याचं जे वातावरण त्यातून आपल्याला पाहायला मिळतं. जर ठाकरेंकडून निर्णय लागला तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात का? घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून देखील जर आपण पाहिलं तरी ही सध्याची शक्यता जी आहे ती कुठल्याच यामध्ये पाहायला मिळणार नाहीये. कारण जरी आज ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला तर त्या प्रकरणाचा जुन्या प्रकरणाशी फार संबंध नाही, कारण उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदावरून कोणी खेचलं नव्हतं किंवा या आमदारांनी त्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केलेला नव्हता. म्हणून घड्याळाचे काटे जर उलटे फिरवायचे असतील तर ते शक्य होणार नाही, हे सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा आधी निर्णयात सांगितलं होतं. म्हणून जरी 16 आमदारांना ठाकरेंच्या म्हणजे शिंदेच्या आमदारांना जर अपात्र ठरवलं तरी देखील आजची जी घडी आहे त्यानुसार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही. आणि उद्धव ठाकरेंना सुद्धा माहिती आहे, कारण उद्धव ठाकरेंनी स्वतः राजीनामा दिला होता. ज्या व्यक्तीनं स्वतःहून राजीनामा दिला त्यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर त्यांना बसवता येणार नाही. मात्र जर त्यांनी पुन्हा तो बहुमताचा आकडा जर उद्या चालून शिंदे जर अपात्र ठरले आणि त्यांचं मुख्यमंत्री पद केलं आणि राज्याचं मुख्यमंत्री नसतील तर मात्र जर तो 145चा जो बहुमताचा आकडा आहे किंवा जो काय बहुमताचा आकडा नंतर कमी होईल तो आकडा जर त्यांना जमवता आला आणि जर त्यांना वाटलं की ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात तर त्यांना जो पाठिंबा मिळाला तो होऊ शकतात. पण सध्या तरी ती शक्यता अत्यंतच कमी आहे. आणि असं होणार नाही की 16 आमदार अपात्र केले म्हणजे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवा, असं कुठल्याही घटनेमध्ये म्हणजे कायद्यामध्ये पण अशी कुठलीही तरतूद नाहीये. सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा हे उल्लेख केलेला आहे की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा जो दिलाय तो स्वतःहून त्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आला आणि त्यानंतर त्या ज्या आमदारांनी त्यांच्याबद्दल त्यांच्या विरोधात मतदान केलं त्यांच्याकडनं जे आलंय असं सांगण्यात येत आहे का? तर नाही, उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून राजीनामा दिला होता. आणि म्हणून जो काही हे सगळं काही प्रकार घडतोय किंवा ह्या सगळ्या ज्या काही घटना आहेत त्यावरून उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील असं वाटत नाहीये. आणि मुख्यमंत्री पुन्हा होण्याची त्यांची इच्छाही देखील नाहीये. आपल्याला हे आमदार अपात्रतेच्या निकालापूर्वी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते जे आहेत अंबादास दानवे त्यांनी एक प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की निकाल ऐकत असताना निकाल किती तारखेला लागला, चालढकल किती झाल्या, वेळ काढूपणा किती झाला हे महाराष्ट्राला काय देशाला माहिती आहे. न्यायाधीशांच्या भूमिकेत जे आहेत, जे आरोप आहेत, जे 16 लोक आहेत मुख्यमंत्र्यांची भेट न्यायाधीशांच्या भूमिकेत असणाऱ्या अध्यक्षांनी घेतली असं दानवे म्हणाले. त्यानंतर ज्या पद्धतीनं वेळकाढूपणा झाला, ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांना प्रोटोकॉल सोडून भेटलं जातं, यामुळे मनात शंका निर्माण होते. मात्र आमचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे असं अंबादास दानवे यांनी म्हटलं. तर आता काही वेळातच आपल्याला हा निकाल समोर येऊ शकतो आणि आता आपल्या सर्वांचं लक्ष ह्या निकालावरती आहे की यावरून शिवसैनिकांचं भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे आता या निकालाला आता किती वेळ लागणार किंवा हा निकाल आपल्या समोर कधी येणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. पण अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे अजून एक आपल्याला या संदर्भातली कमेंट आलेली, पण तत्पूर्वी आता जी महत्वाची अपडेट आहे त्यावरून आपल्याला असं दिसतंय शिंदे जे आहेत, एकनाथ शिंदे जे आहेत मुख्यमंत्री, ते यवतमाळमध्ये सभेमध्ये ते भाषण करतात. त्यांचे आमदार जे आहेत ते सेंट्रल हॉलमध्ये आहेत आणि राहुल नार्वेकर जे निकाल वाचून दाखवणार आहेत ते अजूनही त्यांच्या कार्यालयात आहे. 4:30ची वेळ होती निकाल वाचनाची, आता 4:52 होत आहेत, 5 वाजतायत जवळपास, पण अजूनही निकाल जो आहे तो निकाल वाचनाला सुरुवात झालेली नाहीये. त्या निकाल वाचनाला सुरुवात कधी होणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. एकीकडे शिंदे गट जो आहे तो तिथे आहे, ठाकरे गटाचे वकील तिथे आहेत आणि दुसरीकडे जाहीर सभेमध्ये एकनाथ शिंदे हे पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आम्हीच घाण टाकलेला धनुष्यबाण सोडवला आणि हिंदुत्वाची वाट धरली, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी नुकतंच यवतमाळच्या त्यांच्या भाषणामध्ये केलेलं आहे. अनेक महत्वाची गोष्ट ज्या घटना आहे, घडामोडी आहेत ज्या सध्या घडतायत, एक प्रश्न आपल्याला आलेला आहे तो आहे, जसं तुम्ही सांगितलं की ठाकरे गटाला लोकसभा फायदा होणार नाही पण विधानसभेला नक्की होईल, पण निवडणुका सोबत लागल्या तर. आता जर आपण हे पाहिलं, अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे हा, जर निवडणुका सोबत लागल्या तर त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका नेमकी काय असणार आहे हे महत्वाचं ठरणार आहे. कारण आजच्या घडीला आपण महाराष्ट्रातलं राजकारण पाहिलं तर या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक नंबरचा पक्ष आहे भारतीय जनता पक्ष. भारतीय जनता पक्षानं आजवर ज्या निवडणुका लढवल्या त्यामध्ये त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाचं म्हणजे राज्यातल्या नेतृत्वाचं सुद्धा योगदान होतं. पण आता लोकसभेची जी निवडणूक असणार आहे, लोकसभेची निवडणूक केवळ एका चेहऱ्यावर लढवण्यात येणार आहे. तो चेहरा असणार आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा. म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत जर महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक लागली तर एक गोष्ट मात्र नक्की आहे की जे मतदान होईल ते मोदींच्या चेहऱ्याकडे बघून होईल.
म्हणजेच काय तर त्याचा थेट जो फायदा आहे तो सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकतो. म्हणून विधानसभेमध्ये जी लाट म्हणजे जर वेगळ्या निवडणुका झाल्या तर जो फायदा उद्धव ठाकरेंना होऊ शकणार होता तो मात्र त्यांना सोबत निवडणुका झाल्या तर होऊ शकणार नाही असं सध्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कारण काय की सध्या ज्या प्रकारच्या निवडणुका ज्या प्रकारचं इलेक्शन कॅम्पेनिंग भारतीय जनता पक्षाकडनं राबवलं जात आहे तितकं आक्रमकरित्या इंडिया आघाडीकडनं किंवा इतर विरोधी पक्षांकडनं महाराष्ट्रातल्या तितकं आक्रमकरित्या मांडण्यात येत नाहीये. म्हणजे एकीकडे जेव्हा विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू आहे, नमो महोत्सव सुरू आहे किंवा वेगवेगळ्या घटना चालू आहेत त्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत इथे सगळं चाललेलं आहे तर दुसरीकडे मात्र अजूनही इंडियामध्ये जागा वाटपाचा फॉर्म्युलाच ठरलेला नाहीये. एव्हाना वंचितला सोबत घ्यायचं की नाही याबाबतचा निर्णय देखील झालेला नाहीये. अजून जर आपण पाहिलं आत्ताच ही महत्वाची बातमी येत आहे त्या बातमीमध्ये आपल्याला कळत आहे की आमदार सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचले आहेत. आता राहुल नार्वेकर हे देखील सेंट्रल हॉलच्या दिशेने निघालेले आहेत. अगदी काही क्षणामध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होईल पण तत्पूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे आहेत ते यवतमाळमध्ये आहेत आणि यवतमाळमधून ते लाईव्ह आहेत. काय म्हणतायत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या निकालाबद्दल ते काय म्हणतायत पाहूयात जाहीर सभेमध्ये ते काय बोलतायत. कारण माझी नाळ या मातीशी जुळलेली आहे. मी जमिनीवरचा कार्यकर्ता आहे. मी तुमच्यातलाच एक कार्यकर्ता आहे. मी कालही कार्यकर्ता म्हणून काम केलं, आजही कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय आणि उद्याही कार्यकर्ता म्हणून काम करणार आहे. आणि म्हणून आज तुम्हाला मी एवढंच सांगतो आपण जी भूमिका घेतली आहे ही भूमिका बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका आहे. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांची भूमिका आहे. या महाराष्ट्रातल्या तमाम सर्वसामान्य माणसातल्या मनातली भूमिका आहे. त्यामुळे आमचा संकल्प एवढाच आहे या राज्याचा सर्वांगीण विकास. या राज्यातल्या तळागाळातल्या माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. जेव्हा अवकाळी अतिवृष्टी गारपीट होते सगळे नियम आम्ही बाजूला ठेवतो. NDRFचा नियम बाजूला, SDRFचा नियम बाजूला, 2 हेक्टरचे आम्ही 3 हेक्टर केले. सततचा पडणारा पाऊस आपण नुकसान भरपाईत धरला. आणि आता केंद्र सरकार म्हणजे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब दरवर्षी शेतकऱ्याला 6,000 रुपये देतात. त्याच्यामध्ये आपल्या राज्य सरकारचे अजून 6,000 आम्ही टाकले. आता 12,000 रुपये शेतकऱ्याला वर्षाला मिळणार. 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना देण्याचा निर्णय आपण घेतला. आज त्याचे पैसे लोकांना मिळू लागले. सगळे पैसे सरकार भरते. हे देखील राज्य देशातलं पहिलं राज्य आहे. माझ्या माता भगिनींसाठी एसटी मध्ये 50% सूट आम्ही देऊन टाकली. आता माझी माता भगिनी आपल्या घरच्या प्रमुखांना सांगते थांब मी अर्ध्या तिकिटात बाजारहाट करून येते. हा फरक आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्येष्ठांना आपण एसटी मध्ये मोफत प्रवास दिला आणि महिला सक्षमीकरणाचं धोरण आपण घेतलंय. महिला बचत गटाला सक्षम आपण करतोय. काल मी गडचिरोलीत गेलो होतो. आपल्याला सांगतो गडचिरोली हा नक्षलवादी जिल्हा आहे तरी सुद्धा त्या ठिकाणी 40,000 महिला बचत गटाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या कार्यक्रमात उपस्थित होत्या. आजपर्यंतच्या इतिहासात आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एवढी प्रचंड गर्दी त्या ठिकाणी काल पाहायला मिळाली. याचं कारण त्या महिलांनी सरकारवर विश्वास दाखवला. आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवत असताना या ठिकाणी त्यांना सक्षम करणं ही काळाची गरज आहे. संजय गांधीचे पैसे आपण वाढवले, श्रावण बाळचे पैसे वाढवले आणि आपण सांगितलं त्यांना चक्रा मारायला लावू नका. त्यांच्या थेट खात्यामध्ये डीबीटीने पैसे जमा झाले पाहिजे. हा देखील निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे. असे अनेक निर्णय आपल्या सरकारने घेतले आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो आज हे महाशिवसंकल्प अभियान आहे. महायुतीच्या पण बैठका जाहीर सभा होतील.
आपल्या मित्र पक्षांच्या सोबत आपल्या बैठका होतील आणि बिलकुल या पूर्ण राज्यामध्ये नाही देशामध्ये एक माहोल आहे. राम मंदिर अयोध्येमध्ये 22 तारखेला त्याचं लोकार्पण होत आहे. आज तुम्हाला मी सांगतो, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं काय स्वप्न होतं? एक दिवस पंतप्रधान करा, मी अयोध्येत राम मंदिर बांधतो आणि काश्मीर मधलं 370 कलम हटवतो. आज लाखो करोडो राम भक्तांचं बाळासाहेबांचं स्वप्न कुणी साकार केलं? या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी साकार केलं. हे आपल्यासाठी फार मोठी आनंदाची बाब आहे. मला आताच कोणीतरी सांगितलं, काँग्रेसच्या सोनिया गांधी आणि खरगेंना राम मंदिराचं निमंत्रण दिलं. ते म्हणाले आम्ही राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जाणार नाही. अशा लोकांच्या बरोबर उभाटा युती करते. आणि उभाटाचे नेते पण पूर्वी सांगायचे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. पण मोदी साहेबांनी मंदिरही बांधलं, तारीखही सांगितली आणि त्याचं उद्घाटनही होतंय. ही आपल्या सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब आहे. आज मी आपल्याला एवढंच सांगतो, आपण 1.5 वर्ष जी केलेली कामं आहेत, शासन आपल्या दारी, आपल्याकडे झालं की नाही, शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम देखील आपल्याकडे होणार आहे. महिला सक्षमीकरण हा कार्यक्रम देखील होणार आहे, कालपासून सुरू झाला आहे. शासन आपल्या दारीमध्ये योजना, लाभ, निर्णय लोकांपर्यंत थेट गेले पाहिजे म्हणून आपण शासन आपल्या दारी केलं सुरू. कारण योजनांचा लाभ घ्यायला लोक चक्रा मारायचे, कंटाळून जायचे कटकटीला आणि मग तो लाभाचा नाद सोडून द्यायचे. जसं सरकारी काम आणि 6 महिने थांब, हे आम्ही पूर्ण बदलण्याचा निर्णय घेतला. आणि तुम्हाला मी सांगतो, शासन आपल्या दारीच्या माध्यमातून 2,20,00,000 लाभार्थ्यांना आतापर्यंत लाभ मिळाला 22 कार्यक्रमांमधून. आणि म्हणून हे काम आपण करतोय. हे काम आपल्याला लोकांपर्यंत पोचवायचं आहे. शिवदूत, बूथ प्रमुख, कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून केंद्राने 9 वर्षात मोदी साहेबांनी केलेली कामं, या राज्याला दिलेली मदत, या आपल्या देशाचं नाव जगात उंच करण्याचं काम ज्या मोदी साहेबांनी केलं, त्यांच्या पाठीशी या सर्व महाराष्ट्रातल्या जनतेने त्यांचे हात बळकट करण्याचा निर्णय घेतलाय. कारण आपल्याला माहित आहे, जे 4 राज्याच्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांमध्ये मोदी गॅरंटी चालली, बाकी लोकांच्या गॅरंटी लोकांनी धुडकावून लावल्या. आणि म्हणून या वेळेस लोकांनी त्यांना गॅरंटी दिली आहे की अब की बार फिर मोदी सरकार. आणि म्हणून त्यांनी म्हटलंय अब की बार 400 पार. हे मन तिकडे आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण करायचं आहे म्हणून आपण हा शिवसंकल्प अभियान सुरू केला आहे. या मायानंतर महायुतीचा मेळावा होईल. जिल्हा पातळीवर आपल्या महायुतीचे मेळावे होतील. आपण महायुती म्हणून या राज्यामध्ये 48 जागांचं 48 मिशन 48 आपण राबवतोय. जसं ते 400 पार म्हणाले तसं आपण या राज्यात 45 पार, अब की बार 45 पार असा आपला संकल्प आहे. आणि म्हणून हा संकल्प आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला एक केलंच पाहिजे. आणि त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत देखील आपलं हे सरकार शब्द दिलेला आहे, शब्द पाळणार हे सरकार आहे. आणि म्हणून कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता या ठिकाणी मराठा समाजाला देखील न्याय देण्याचं काम आपलं सरकार करेल. फक्त मी एवढंच सांगतो, काही राजकीय लोक आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतात. त्याच्यापासून आपण सावध राहणं आवश्यक आहे.
या एकनाथ शिंदेने शब्द दिलाय, दिलेला शब्द कधी मी फिरवत नाही, दिलेला शब्द पाळणं हे माझं काम आहे. आणि म्हणूनच या 50 लोकांनी, आमदारांनी, 13 खासदार, शेकडो लाखो कार्यकर्त्यांनी, तुम्ही सगळ्यांनी माझ्यावर भरोसा ठेवलाय. तो याचमुळे हा काम करणारा मुख्यमंत्री आहे, हा रस्त्यावर उतरून लोकांना भेटणारा मुख्यमंत्री आहे, हा सर्वसामान्यांच्या सुखदुःखामध्ये धावून जाणारा मुख्यमंत्री आहे. एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा त्या कार्यकर्त्याची त्याला जाण असते, त्याला जाणीव असते, त्याला भान असतं. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आपण गेल्या 1.5 वर्षामध्ये जे केलेलं काम, कारण आपण स्वतः बांधावर गेलो, शेतावर गेलो, लोकांच्या सुखदुःखामध्ये गेलो, फक्त आपण घरी बसून काय त्याला म्हणतो आपण फेसबुक लाईव्ह ऑनलाईन काम केलेलं नाही. आणि म्हणून लोकांच्या चेहऱ्यावरून या ठिकाणी सरकारने केलेलं काम जे आहे त्याला आशीर्वाद मिळतात, सगळीकडे आशीर्वाद मिळतात. आणि म्हणून संतोष बांगर, तुम्हाला मी मनापासून धन्यवाद देतो, तुमचंही अभिनंदन करतो आणि खासदारांनाही धन्यवाद देतो. एवढ्या मोठ्या संख्येने बूथप्रमुख आणि आपले शिवदूत या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्या सगळ्यांना मी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा आपल्याला देतो आणि धन्यवाद. पुन्हा एकदा हे जे भारतामध्ये सर्वात जास्त हळद पिकवणारा जिल्हा हा म्हणून आपला या जिल्ह्याचं नाव आहे. आणि 100 कोटी रुपये आपण दिलेत हळद संशोधन केंद्राला या ठिकाणी. त्याचबरोबर पूर्णा नदीवरील 4 बंधारे त्याला देखील आपण पैसे दिलेत. कयाधू नदीवरील बॅरेजसाठी देखील आपल्याला काही नियम अटी शिथिल कराव्या लागतील, त्याही आपण करू. आणि म्हणून तालुक्याचा जो विषय आहे, नगरपंचायतीचा विषय आहे, तो देखील आपण मार्गी लावू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर या ठिकाणी प्राध्यापक डॉक्टर नागराज मगरे, आंबेडकरी चळवळीतील युवा वक्ते यांचा पक्षप्रवेश या ठिकाणी होणार आहे. प्राध्यापक डॉक्टर नागराज. हे होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जे यवतमाळमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित करत होते. पण आता त्यांच्या सभेपेक्षा सुद्धा जास्त इंटरेस्ट किंवा जास्त उत्सुकता ज्या गोष्टीची लागलेली आहे ती गोष्ट म्हणजे राहुल नार्वेकर काय निकाल दिले आणि कधी निकालाला सुरुवात होती. निकाल वाचन करण्याची वेळ जी होती ती 4:30 वाजताची वेळ होती आणि 4:30 वाजून गेले, जवळपास 5:10 होते. अजून गेलाय तरीही अद्याप नार्वेकर जे आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळत आहेत दालनामध्येच, ते अजूनही बाहेर आलेले नाही. अध्यक्ष आणि विधानसभा चे जे सचिव आहेत त्यांची बैठक जी आहे ती नुकतीच संपलेली आहे आणि आता असं कळत आहे की ते लवकरच त्या हॉलच्या दिशेने निघालेले आहेत. अत्यंत महत्त्वाची बातमी या घडीची येते आहे ती म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधानसभा सचिव यांची बैठक जी आहे ती नुकतीच संपलेली आहे आणि विधानसभा अध्यक्ष हे सेंट्रल हॉलच्या दिशेने निघालेले आहेत. सेंट्रल हॉलमध्ये जिथे निकालाचं वाचन होणार आहे, जिथे ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचे वकील, ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचे आमदार, महत्त्वाचे नेते पोहोचले आहेत, तिथेच आता चर्चेनंतर अर्धा तास चर्चा केल्यानंतर नार्वेकर जे आहेत ते सेंट्रल हॉलच्या दिशेने पोहोचलेले आहेत. तिथे ते निघालेले आहेत, पोहोचलेत आणि आता निकाल वाचायला सुरुवात होईल. हे संपूर्ण जो निकाल असेल, हा संपूर्ण निकाल जो आहे तो आपल्याला महाराष्ट्र भूमीच्या YouTube चॅनलवर लाईव्ह पाहता येणार आहे. अगदी काही क्षणामध्ये या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होईल. या संपूर्ण निकाल जो आहे तो काहीशे पानांचा होता आणि त्या निकालाचं जे सारांश आहे, 6 याचिकांदरम्यानचं जे सारांश आहे तो सारांश वाचून दाखवण्यात येणार आहे. तेवढाच सारांश वाचण्यात येणार आहे आणि नेमका या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येतं की ठाकरेंच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येतं, याचं उत्तर देखील आपल्याला काही क्षणामध्ये पाहायला मिळत आहे. आत्ताची जी बातमी आहे त्यामधून आपल्याला दिसत आहे की स्क्रीनवर सुद्धा आपण जर पाहिलं तर राहुल नार्वेकर हे आता सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचत आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे 2 अधिकारी आहेत. आधीच तिथे महत्त्वाचे जे नेते आहेत
ते नेते देखील पोहोचलेले आहेत. अर्ध्या तासाच्या विलंबानंतर अखेर नार्वेकर जे आहेत ते सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. याच सेंट्रल हॉलमध्ये, विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संपूर्ण निकाल वाचन जे आहे ते होणार आहे. निकाल वाचनाला सुरुवात आता होते आहे. मोठ्या प्रतीक्षेनंतर, ही प्रतीक्षा केवळ अर्ध्या तासाची प्रतीक्षा नव्हती, तर जून 2022 नंतर तब्बल 19 महिन्यांनी आज या निकालाचं वाचन जे आहे ते सुरू होत आहे. निकाल वाचनाला अगदी 5 मिनिटांमध्ये सुरुवात होणार आहे. 5 मिनिटांमध्ये शिवसेनेचे कुठले आमदार अपात्र होतील, कुठले आमदार पात्र ठरतील यांसह विविध 6 प्रश्नांचं उत्तर जे आहे ते आज मिळण्याची शक्यता आहे. कुठून सुरुवात झाली होती या प्रकरणाला जर आठवतं तर 21 जून विधान परिषदेच्या, राज्यसभेच्या त्या खासदारांची ती निवडणूक वगैरे होती. त्या निवडणुकीनंतर अचानक एक दिवस मध्यरात्रीच एकनाथ शिंदे काही आमदारांना घेऊन सुरतला निघाल्याची बातमी आली. सुरुवातीला असं म्हणण्यात आलं की एकनाथ शिंदेसोबत 16 आमदार आहेत. त्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस निघाली. नंतर हळूहळू आमदारांची संख्या जी आहे ती वाढायला सुरुवात झाली. अनेकदा ही आमदारांची संख्या वाढत होती. सुरतवरून गुवाहाटी, गुवाहाटीहून गोवा आणि गोव्यातून महाराष्ट्रात 40 आमदार शिंदेसोबत गेले आणि शिंदे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तिथून ही सर्व सुरुवात होती. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेलं, निवडणूक आयोगात प्रकरण गेलं. निवडणूक आयोगाने शिंदेच्या बाजूने निकाल दिला. शिवसेना पक्ष, नाव, चिन्ह सर्व काही शिंदेंना मिळालं. ठाकरेंना धक्का बसला. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेलं, तिथे सुद्धा 1.5 वर्ष सुनावणी चालली. मे महिन्यात निकाल आला, तिथे स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला, पण त्यातून सुद्धा ठाकरेंना दिलासा मिळाला नाही. सुप्रीम कोर्टानं शिंदेचं सरकार बेकायदेशीर आहे असं देखील म्हटलं नाही. म्हणून संपूर्ण जो निकाल आहे सुप्रीम कोर्टाने थोपावला तो विधानसभा अध्यक्षांवर. विधानसभा अध्यक्ष यांनी सुद्धा बराच वेळ घेतला आणि तब्बल 19 महिन्यानंतर आता या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होती आहे. आपण जर पाहिलं तर एक गोष्ट आपल्याला लक्षात येते, या संपूर्ण दरम्यानच्या काळामध्ये जर आपण पाहिलं तर बऱ्याच गोष्टी बदललेल्या आहेत. ठाकरेंसोबत घडलेल्या आहेत, बऱ्याच गोष्टी घडलेल्या आहेत. शिंदेसोबत सत्तेमध्ये नवीन वाटेकरी सध्या बोलतायत. पाहूयात. fraction under 21B with regards to defiance of whip for the confidence motion. Group number 5 consists of petition number 22 to 24, which has been filed by legislator belonging to the Shinde faction under 21A and 21B. Group 2 consists of petition number 17, which has been filed against certain independents and members belonging to other parties under 2 subclause 2. So we shall, before I proceed with the judgment, pronouncement of the order, I would like to express
my sincere gratitude towards the Honorable Supreme Court of India, which has provided an extremely guiding force by way of its order, whereby they have given a direction to the whole adjudication of the issues being decided in the proceedings today. Therefore, I would at the outset express my gratitude towards the Apex Court. At the same time, I would like to express acknowledgement and a big thank you to the staff of the state legislature who have assisted me and the paralegal assistance which I have received from them during the course of the conduct of these proceedings pertaining to disqualification. I would also like to appreciate the cooperation which I have got from counsels appearing on both the sides, and I shall now proceed with the pronouncement of the order. As we are aware that there are certain preliminary issues which are applicable to all the 5 groups out of the 6 groups, and therefore I shall first commence with my ruling on the preliminary issues which concern all the 5 groups. Thereafter, I shall pronounce the operative part of the orders concerning each group and the relevant and important paragraphs pertaining to each group. So we shall commence with group number 1. Preliminary issues. The Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra versus the Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to direct that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly shall recognize the whip and the leader who were duly authorized by the Shivsena political party, keeping with the principles discussed in the said judgment. Hence, keeping in view the factual matrix and the directions of the Honorable Supreme Court, I will prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shivsena political party. Keeping in mind principles discussed in Subhash Desai Supra, it is necessary to consider and determine the said preliminary issue before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is, which among the 2 fractions was the real Shivsena political party, and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shivsena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I am not going to read out those. Those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. the Constitution of Shivsena, 2. the leadership structure of the party, and 3. the legislative majority
to proceed observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure, which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account. 2. The leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the preliminary issue is based on the submission that 1. The 2018 constitution has to be considered as both the parties have relied upon the 2018 amended constitution and acted thereupon. 2. The Election Commission in its order dated 17/2/2023 in dispute case number 1 of 2022 has held that both the parties were aware of the 2018 amendment and thus the said constitution of 2018 has to be taken as the constitution which is done with the consent of both the factions, as the said constitution of 2018 was never disputed prior to the initiation of these disqualification petitions and the same was never challenged. 3. Respondents have themselves admitted and relied on the said constitution of 2018. And 4. The statement of Sri Yogesh Kadam that the filing of 2018 constitution along with the respondent's reply was a mistake done by the lawyers cannot be accepted, as the said statement is an afterthought and done only with the intention to mitigate the damaging statements made by Sri Dilip Lande. To the contrary, respondents have asserted that the constitution of the year 1999 has to be the one which has to be borne in mind, as according to the respondents, the constitution of the year 2018 was never submitted to the ECI. Respondents pointed out to the letter dated 4th April 2018 by way of which the petitioner based their claims of submissions of the said constitution to the ECI. By pointing out to the same, respondents submitted that both the said letters do not mention anything about the purported amendments to the constitution or submission of the same thereof to the ECI. A similar claim was made with respect to the letter dated 27/2/2018 by Shri Uddhav Thackeray in the special leave petition number 3997 of 2022. However, in the said SLP, there was no mention about the existence of any such letter dated 4th April 2018. The word submitted appearing in paragraph 168 of Subhai Desai means submitted before the ECI, as is evident from the further part of the said paragraph, which the petitioner has conveniently ignored. The respondents have further submitted that 2018 constitution has been wrongly annexed as a document. The stand of the respondent on the 2018 constitution has always been that it is unconstitutional and was secretly manufactured by Shri Uddhav Thackeray in cahoots with Mr. Anil Desai. This stand has been specifically taken in the reply filed by Shri Eknath Shinde before the Honorable Supreme Court in SLP number 3997 of 2023, way back on 16/3/2023, much before filing of the replies before the Speaker in August 2023. Further, even the additional replies filed on 25/10/2023 in the present proceedings, the aforesaid petition has been reiterated by the respondents. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant constitution for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. A. As per the Honorable Apex Court, if both the factions have submitted different versions of the constitution of the party, then in that case, what has to be taken into account is the constitution which was submitted to the ECI with the consent of both parties before the rival factions emerged. Before recording further conclusions, I find it imperative to reiterate that pursuant to the initiation
of these disqualifications, the Maharashtra Legislature Secretariat had vide letter dated 7 June 2023 requested the Office of the Election Commission of India to provide a copy of the party constitution / memorandum / rules and regulations. The Election Commission of India, with a letter dated 22nd June 2023, provided a copy of the Constitution and rules of Shivsena as available on the record of Election Commission of India. Further, with respect to amendments, if any, to the said Constitution of the party, the Election Commission requested the Legislature Secretariat to refer to the order dated 17 February 2023, passed by the ECI in dispute case number 1 of 2022. Having perused the same, it has to be noted that the copy of the Constitution of Shivsena provided by the ECI does not bear any date or year, but as per the ECI, that which is provided vide the reply is the only Constitution of Shivsena available on the record of the ECI. Further, with respect to the amendments, if any, to the said Constitution, the Election Commission, vide its order dated 17 February 2023, has held in paragraph 132 4b that the amended Constitution of 2018 is not on the record of the Commission. Thus, the petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted, as I am bound to follow the directions of the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, and accordingly take into account the Constitution which the Election Commission has provided. In my jurisdiction under the 10th schedule of the Constitution of India, I cannot delve into any other factor while deciding which is the relevant Constitution. As prima facie, it is evident from the records of the ACI that the 1999 Constitution is the one which was submitted to the ECI by the Shivsena before rival factions emerged. Further, it is also necessary to mention that the petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 was submitted to the ECI by referring to the letter dated 4th April 2018 cannot be accepted. A bare perusal of the said letter dated 4th April 2018, by way of which the petitioner based their claim of submission of the said Constitution to the ECI, does not bear any content which shows that an amended Constitution was submitted to the ECI. The said letter only refers to the election held and the results thereof, and nothing more. Further, on closer examination of the special leave petition filed by Mr. Uddhav Thackeray before the Honorable Supreme Court, challenging the ECI decision SLP number 3997 of 2022, I find that exactly same claim has been made about the letter dated 27/2/2018, and there is no mention about the new letter of 4th April 2018. Accordingly, said letter of 2/7/2018 is on the website of the Election Commission of India. However, there is no document relating to the Constitution annexed to it. Hence, on this ground also, petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted. Petitioner's submission that submitted before the speaker, petitioner's submission that into inverted submitted before the speaker would mean into inverted annexed by the petitioner and the respondents in their respective petitions and replies thereto cannot be accepted, as there is a clear provision under the 1986 rule where the leader has to submit the party constitution. Rule 3 subclause 1 subclause B of 1986 rule mandates that the leader into inverted shall furnish into inverted a copy of the rules and regulations, whether known as such or as Constitution or any other name,
of the political party concerned. Further, Rule 3 subclause 4 contemplates that whenever any change takes place in the information furnished by the leader of the legislature party under Rule 3 subclause 1, he shall as soon as may be thereafter, and in any case within 30 days from the date on which such change has taken place, or within such further period as the speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the speaker with respect to such change. Thus, the submission of constitution before the speaker has to mean submission under Rule 3 of 1986 rules. However, till date, Shivsena has not submitted any constitution on the record of the speakers of the speaker under the said Rule 3. In view of the above observations and finding, I need not further analyze any other submission in this regard made by the parties, and I hold that the Constitution of Shivsena provided by Election Commission of India, vide letter dated 22nd June 2023, is the relevant Constitution of Shivsena for determination of the preliminary issue as to which faction is the real political party. Constitution of Shivsena held to be the relevant constitution is hereinafter referred to as the SS Constitution. The leadership structure relevant for the determination. Learned Senior Advocate Mr. Kamath's submission that the leadership structure which is relevant for the purpose of deciding the preliminary issue is the leadership structure which is reflected in the communication dated 27 February 2018 and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petitioner's submission recorded in paragraph 89A to G herein above. Initially, the petitioner relied on the affidavit submitted to the ECI of the then office bearers of Shivsena, produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization. Respondents objected to such production on the ground that it is not permissible to produce affidavits of others along with petitioner's own affidavit in lieu of chief examination without the author of the said affidavits subjecting themselves to cross-examination. In any event, during the arguments, Mr. Kamath did not rely on these affidavits and limited his submissions to the 2018 leadership structure as available on the ECI website. Mr. Jethmalani, in turn, focused his submission to buttress the ground that the said leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the Constitution of Shivsena, which is on record of the ECI, and thus the same would be contrary to the findings of the Honorable Supreme Court in paragraph 168 of Subhash Desai. Mr. Jethmalani further relied on the legislative party leadership to submit that the legislative party also forms part of the leadership structure, as it is not only mentioned in the SS Constitution, but there is no dispute regarding the said members being part of the Pratinidhi Sabha under the SS Constitution. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant leadership structure for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. The submission of Mr. Kamath, the jurisdiction under the 10th schedule, only mandates a prima facie adjudication as to what the leadership structure of the political party was at the relevant time, and it does not extend to an inquiry as to whether or not the leadership structure available on the record of the ECI was pursuant to a validly held election is a correct position, and hence I concur with the same. Petitioner's submission that in these proceedings the respondents cannot challenge the organizational election results available on the record of the ECI,
as the 10th schedule does not permit the raising of any such defense, is a correct position, and hence I am in agreement with the same. Respondent's submission that the leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shivsena, which is on record of the ECI, does not arise at this juncture, as it is a submission which has to be considered while determining whether the said leadership structure can be relied upon for the purpose of determining which faction represents the real political party, which would be dealt with at the appropriate juncture. The only question which is to be determined in the current part of the order is what and who all constituted leadership structure of Shivsena at the relevant time. Respondents have led detailed evidence, and despite being confronted during cross-examinations, they have been able to demonstrate that no organizational elections were held on 23/1/2018. On the contrary, in the affidavit in lieu of examination of Chief of Chief Sunil Prabhu, PW1, has stated that organizational elections were held on 23/1/2013 and 23/1/2018. However, Shri Sunil Prabhu has not claimed any personal knowledge of the same or without and whether he was present during the said elections. During his cross-examination, he was confronted with the letter dated 28/1/2013. Thereafter, a specific question was posed to him by Mr. Jethmalani as to whether he voted in the said election, to which he responded in the affirmative. The contents of the said letter clearly stated that all the candidates were declared unopposed. The contradiction was also put to the witness by Mr. Jethmalani in cross-examination. However, no justification for the same was put forth by the witness. In view of the above evidence and records before me, prima facie indicate that no elections were held in the year 2013 as well as in the year 2018. However, I, as the Speaker, exercising jurisdiction under the 10th schedule, has a limited jurisdiction and cannot go beyond the record of the ECI as available on the website, and hence I have not considered this aspect while determining the relevant leadership structure. Thus, in view of the above conclusions, I find that the leadership structure of Shivsena reflected in the letter dated 27th February 2018 available on the website of the ECI is the relevant leadership structure which has to be taken into account for the purpose of determining which faction is the real political party. The question whether which faction is the real political party is discernible from this 2018 leadership structure is discussed in paragraph 112 to 131 infra of the present order. The leadership structure so determined as the relevant leadership structure for the purpose of these disqualification petitions are hereinafter referred to as the 2018 leadership structure. Since in these proceedings both the factions are claiming to be the real political party, rival factions have emerged in the Shivsena. In view of the fact that rival factions have emerged and both the factions are claiming to be the real political party, it is imperative to prima facie determine when did the rival factions emerge. Thus, it is necessary to determine the relevant day on which rival factions emerged before further venturing into which of the faction was the real political party when rival factions emerged. At the outset, I must set straight the point that the determination of the Speaker exercising jurisdiction under the 10th schedule while deciding who the real political party is mandates only a preliminary inquiry which has to be done prima facie by taking into account material officially before the Speaker as the Master of the Legislative Assembly. I shall consider the facts relevant for the determination on what is before me as the Speaker of the Legislative Assembly. As noted by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra, on 21st June 2022, there was no material available before the Deputy Speaker
to infer the emergence of any rival faction. However, after taking on record, the resolution dated 21st June 2022, passed by the SSLP, disputed by the respondents, the very next day, the then Deputy Speaker received a resolution disputed by the petitioner dated 21st June 2022, received by the then Deputy Speaker on 22nd June 2022, contrary to the resolution dated 21st June 2022. Thus, from this fact alone, it is evident that there emerged two factions of the Shivsena from 21st June 2022 itself, but the same came to be officially on record of the office of the Speaker and or Legislative Secretariat on 22nd June 2022. At this juncture, it is imperative to refer to paragraph 119 of Subhash Desai Supra, where the Honorable Apex Court, while discussing the legality of the recognition of leader and the whip of Shivsena accorded by the letter dated 3rd July 2022, held that the Speaker ought to have taken into consideration the split that took place within the Shivsena, which were discernible from two sets of resolutions appointing two different leaders and whips placed on the record by Shivsena before the Legislature Secretariat. This paragraph into bracket 119 read with Honorable Apex Court's finding recorded by the Honorable Apex Court in paragraph 157 of Subhash Desai Supra makes it clear that the law laid down by the Honorable Supreme Court is that in view of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule, when rival factions emerge as a result of rift/split in the party, the Speaker has to necessarily find which faction is the real political party while recognizing leader and the whip of the party. Thus, in view of the facts recorded in the preceding paragraphs and keeping in view the principles enumerated by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra as recorded in paragraph 84 herein above, I have come to the following conclusion that the emergence of the two factions of Shivsena can be inferred from 21st June 2022 itself, and the same came to be a matter of official record of the office of the Speaker and or the Legislature Secretariat on 22nd June 2022. Conclusion: having decided the 1. relevant constitution of Shivsena, 2. leadership structure, and 3. the relevant point for the purpose of determining the preliminary issue, I have made the following analysis, observations, and determinations on the preliminary issue of which faction was the real political party when two factions emerged. For the purpose of analyzing, discussing, and determining the issue, the faction of the petitioner is hereinafter referred to as UBT faction, and likewise the respondent's faction is referred to as the Shinde faction. The applicability of the test of aims and objectives. I am not going into the details of reading the applicability of the test of aims and objectives, because as you are aware that in accordance with the directions of the Apex Court and otherwise, the Speaker is not required to get into the political thicket with regards to the aims and objectives of a political party. So I'm restricting it to pronouncement, and you can have a look at it once you apply for the certified copy. The reason why Shivsena constitution assumes significance is to analyze whether the question of which faction is the real political party is discernible from the leadership structure identifiable from the said Shivsena constitution. So the Shivsena constitution is relevant to the extent of identifying the leadership structure. Leadership structure as a criteria to determine who was the real political party. As I have already held, which is the relevant constitution and the leadership structure of the Shivsena to be taken into account for deciding the preliminary issue,
I now have to see whether the relevant leadership structure read with the SS Constitution provides answers to the question which faction is the real political party and consequently determine the same. The UBT faction there are submissions made which have been recorded of both the sides, which are at paragraph 113 and 114 of my order. In view of the above recorded submissions of the parties, there emerges two further questions. Whether 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of Shivsena. Number two, whether will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party. So we further have to derive get answers to two more questions. The primary one being whether 2018 leadership structure is in conformity as provided by the constitution, and number two, whether the will of the Paksha Pramukh and or majority of the leaders reflects the will of the political party. As there are contrasting submissions on the question, it is necessary to peruse the SS Constitution and the 2018 leadership structure and then record a finding as to whether the 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of the Shivsena. Thus, I have taken a comparative look at the 2018 leadership structure and the SS Constitution and have arrived at the following observations and conclusions. A. 2018 leadership structure mentions Shivsena Paksha Pramukh into bracket president as the highest office of the SSPP. However, in the SS Constitution, the highest office of the Shivsena political party is Shivsena Pramukh, but the said constitution distinguishes highest office and the highest authority and provides that Rashtriya Karyakarni is the highest authority whose decision shall be final. Shivsena SS Constitution provides that the members of the Rashtriya Karyakarni shall be called as Shivsena leaders and provides for a total number of 19 members, out of which 14 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 5 members are to be appointed by Shivsena Pramukh. However, the 2018 leader structure envisages only 13 members in the Rashtriya Karyakarni, out of which 19 are to be elected and the remaining 4 are to be appointed. SS Constitution provides for a total number of 21 deputy leaders, out of which 17 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 4 members are to be appointed by Shivsena Pramukh. However, the 2018 leaders structure envisages 33 deputy leaders, out of which 21 are to be elected and the remaining 12 are to be appointed. The 2018 leadership structure provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis secretary, samanvayak and sanghatak. However, the constitution of Shivsena provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis president, sarchitnis, general secretary, koshadhyaksha, treasurer. From the observation recorded in the preceding paragraphs, it is evident that the 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shivsena. In view of this finding alone, it could very well be concluded that the 2018 leadership structure, which is not in conformity with the constitution of Shivsena, cannot be taken as the yardstick to determine which faction was the real political party at the relevant point of time. In view of the same, I have come to the conclusion that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide a reliable outcome and or answer the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the said preliminary issue. Nevertheless, I am inclined to look at the second question regarding paragraph 115 here and above, where will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party.
so as to not leave any stone unturned in arriving at a decision. Question arises out of the alternate submissions made by the UBT faction that the 2018 leadership structure has to be taken ex facie, and the determination of which faction was the real political party has to be solely based on the said leadership structure without a comparison of the said structure with the leadership structure provided for in the constitution of the Shivsena. The said proposition would run counter to the principles laid down by the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, where it was specifically provided that the leadership structure which has to be taken into consideration while determining the real political party has to be identifiable by the relevant constitution. Thus, although in the light of my finding on the preceding question, the aspect need not be looked into, however, I intend to look into the said aspect any which way, considering the gravity and importance of the dispute. Hence, following are my observations, findings, and conclusions on the said aspect. UBT faction has submitted that the decision of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party, and thus, if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh constitutes the will of the political party. This proposition is devoid of merit, as I do not find any substance to allow the same. The reason for the same are recorded herein below. The proposition perhaps would have been a valid point if the party president was the sole repository of the decision making with respect of the policy and administration of the party. For analyzing the said submissions, a perusal of the SS Constitution was made. The SS Constitution provided that Rashtriya Karyakarni shall be the highest authority of the party, and its decision in all matters concerning the party policy and party administration shall be final. It is also to be noted that the Paksha Pramukh is only a presiding member of the said highest authority in the party, and in no way is the sole repository of decision making in the party. Thus, in view of the same, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. It would be appropriate to note that the SS Constitution does not even have a post called Paksha Pramukh. However, it was argued by the UBT faction that the nomenclature difference in the 2018 leadership structure and the SS Constitution is not a relevant factor for the purpose of deciding the preliminary issue. Even though I have held in paragraph 117 that 2000 leadership structure is not at all in conformity with SS Constitution, I shall consider this submission. The Constitution of Shivsena provides for Shivsena Pramukh. The submission of the petitioner that Shivsena Pramukh mentioned in the SS Constitution is the same post of Shivsena Paksha Pramukh termed in the 2018 leadership structure. By relying on the powers of Shivsena Pramukh, it was argued by the UBT faction that he is the authority under the party constitution vested with the powers to remove any member of the party. Thus, it was further argued that an authority who is vested with such power of removal reflects the will of political party with respect to removal of members from and for anti-party activities. However, a complete reading of the said provision in the party constitution reveals that the said submission is factually wrong. The said provision in relation to the powers of Shivsena Pramukh clearly provides that such a power is not absolute, and it has to be exercised in consultation with the Rashtriya Karyakarni. Further, it has to be noted that such a power is only available to the Shivsena Pramukh for the purpose
of removal of members mentioned in Article 8, Schedule B of the said Constitution. The said schedule does not deal with leaders of the party. Leaders of the party is given under Schedule A of the said article. Thus, Shivsena Pramukh does not have any power to remove any leader of the party. Thus, the submission of the petitioner that Shri Uddhav Thackeray, vide letter dated 30/6/2022, had removed Shri Eknath Shinde from the post of Shivsena leader cannot be accepted, as such power are not vested with the party president. Hence, on this ground also, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. If this proposition is accepted, then in a situation where the party president, who is also a legislator, itself defects, then he could simply escape the wrath of the 10th schedule by pleading that his decision is the will of the party. Further, if this proposition is to be accepted, it would mean that no member can ever voice concern against the party president, and the party president might possibly be able to seek disqualification against any member who questions his credibility. This would run contrary to the concept of intra-party dissent. In view of the clear and unequivocal finding of the Honorable Supreme Court at paragraph 183 to 190 of Subhash Desai, I will be falling foul of the judgment of the Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan, wherein the constitutional validity of the 10th schedule was itself upheld on the grounds that it is not an anti-dissent law. If this proposition is accepted, I shall now proceed to consider whether the will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. An alternate submission was made that even if the Paksha Pramukh is not accepted as the repository of the will of the political party, the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party. This proposition is also devoid of merit, and I do not find any substance in it for following reasons. In a circumstance where there is no dispute amongst the leaders identifiable by the constitution of a political party, the proposition would have held water. However, the factual matrix of the present matter is different. This is a matter where there is a dispute within the leadership structure itself. It is to be noted that in the present matter, rival factions have emerged in the legislature party, political party, and thus inevitably amongst leaders of the party as well. Thus, it would not be wise to apply this proposition in the present matter. The existence of split stroke rift in the leadership structure is admitted by the petitioner and or the UBT faction, as can be inferred from the petitioner's affidavit in lieu of examination in chief of PW1, petitioner himself, that the leader of the UBT faction did not have the support of all the members of the 2018 leadership structure when rival factions emerged. Thus, the submission that the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party could have perhaps be applied in a situation where there is a dispute between some members of the party and the elected leadership. In such a case, the leadership of the party could have possibly taken the stand that their decision would have to be taken as the decision and will of the political party until they are so removed from the leadership structure by a mechanism recognized by the constitution of the said political party. However, as I have noted earlier, in the present matter, rival claims have emerged wherein the leadership structure about the leadership within the leadership structure about the leadership itself. In such a situation, one leader's contention that his will is the will of the political party would be contradiction in terms. Thus,
when there is a vertical rift in the party and two factions within the said leadership structure emerge as a result of the said rift, leaders of either faction, both Shri Uddhav Thackeray and Shri Eknath Shinde, could equally claim to represent the will of the political party. In that case, it would not be appropriate to take their decision as the decision that carries the will and wish of the political party when the question of which faction is the political party is being considered. There possibly lies one more aspect which could be considered. Does the stand-stroke decision of the majority members of the leaders within the leadership structure, identifiable and appointed according to the constitution of the political party, could be construed as the will and desire of the political party in the event there is a dispute within the leadership structure? For the purpose of answering this question, one must look into the constitution of the political party. In an event where the party constitution provides for a mechanism to resolve a conflict of decision within the leadership structure, then in that case it would have been a guiding factor. However, if the party constitution does not provide for such a mechanism, then in that case it would not be appropriate to say that the decision of the majority leaders would have to be accepted as the one which conveys the will of the political party. This aspect need not be further considered in view of the fact that in any case UBT faction has not placed any material on record or even suggests that any meeting of the Rashtriya Karyakarni was called for where any decision in relation to the real political party was resolved so as to identify the leaders and or the whip who carried the will of the political party. Thus, in the absence of any such material, including any majority decision of the Rashtriya Karyakarni in relation to the real political party, identifying the leader and or the whip who carried the will of the political party would be an impossible task. Any conclusion reached would be without basis in law and evidence of fact. The submission that the UBT faction shall be taken as a real political party is entirely based on the conjuncture that if there will be a decision taken in relation to the political party by Rashtriya Karyakarni, then UBT faction would have had the majority. At this juncture, the petitioner's claim about a meeting purportedly held on 25th June 2022 has to be dealt with. It is the petitioner's case that Rashtriya Karyakarni meeting was held on 25th June 2022 and certain resolutions were passed. In support of this case, petitioner has produced certain resolutions of 25th June 2022. Those documents are disputed by respondents. Mr. Jetmalani, Learned Counsel for Respondent, objected to the said documents being considered on the ground that they were forged and fabricated and demonstrated this before me by showing two separate documents, one annexed by the petitioner Shri Sunil Prabhu to his affidavit in lieu of examination of in chief, and the other set of the same documents which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2. In the first set of documents annexed to the affidavit in lieu of examination in chief, termed as minutes of the meeting of Rashtriya Karyakarni, and purportedly 7 resolutions passed in the said meeting. In none of the resolutions there is any signature of any person whose name are shown on the said document. Only on page 105 of Shri Sunil Prabhu's affidavit in lieu of examination in chief, there is a sole signature of Shri Vinayak Raut, who is shown as Shivsena Secretary. The perusal of the said document shows that the meeting was termed as Rashtriya Karyakarni. In the second set of documents, which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2, the resolutions are shown on different pages and they are not part of any minutes which was annexed to the affidavit in lieu of examination in chief of Shri Sunil Prabhu. These resolutions are shown on the letterhead of Shivsena
Rashtriya Karyakarani Baitak into bracket Prathinidhi Sabha. Petitioner relied on these documents to show that 7 resolutions have been passed, but in none of these documents there is even a single signature, save and except for signature of 2 persons. The name mentioned as proposer and seconder are not even members of Rashtriya Karyakarani, like Shri Rahul Shewale, who is not a member of Rashtriya Karyakarani, who has stepped into the witnesses and led evidence that there was no such meeting. The same is the case with Shri Vinayak Raut and Shri Arvind Sawant. They are also not members of the said Rashtriya Karyakarani. The petitioner had claimed that the said meeting was held at Sena Bhavan, whereas Shri Uddhav Thackeray claimed that the said meeting was held through video conference. This has been stated by Uddhav Thackeray in his submission before the Election Commission filed on 9/1/2023. This itself casts a doubt on the authenticity of the documents and holding of any such meeting of either Rashtriya Karyakarani or Prathinidhi Sabha. The petitioner himself is not sure whether it was Rashtriya Karyakarani or Prathinidhi Sabha. Thus, in view of the above said documents, the said documents cannot be permitted to be relied on. Petitioner suggests that a look into how the Shivsena settled conflict or decisions within the leadership structure in the past might shed some light into this. However, in the present matter, no such material are placed before me to even suggest such instances which happened in the past where the majority decision within the leadership structure is taken as the will of the political party. It is to be also noted that the petitioner has neither placed nor provided any material to show that historically the decision of the majority within the leadership structure is taken to be the final decision of the political party whenever there was a conflict of decision within the leadership structure. Thus, for this reason also, it would not be appropriate and correct to accept the proposition that the decision of the majority leaders within the leadership structure would have to be accepted as one which conveys the will of the political party. As a passing note, I must also add that the majority rule possibly could have been applied in a normal situation where there is dissent in respect to some policy and or administrative decision of the party. However, such a simple rule / test shall not be applied to determine an essential question in existential question in relation to the political party, such as in the present matter, where which faction is the real political party is required to be determined. Thus, in view of the decisions recorded herein above, I am not inclined to accept submissions of the UBT faction that will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. Thus, from paragraph 112 to 128, I have dealt with whether the relevant leadership structure read with the Shivsena Constitution, SS Constitution, provides answer to the question which faction is the real political party. In view of the same, I record my conclusion and finding thereon as under. The 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shivsena and thus does not provide a reliable outcome and or answer to the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the preliminary issue. Decision of the Paksha Pramukh is not synonymous with the will of the political party and thus if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh cannot be taken as the will of the political party. When there is a vertical rift in the horizontal leadership hierarchy of the political party and both the factions within the said leadership structure emerged as a result claim to represent the will of the political party,
it would not be appropriate to apply the test of which of the said faction decision carries the will and wish of the political party. In the case of Shivsena political party, will of the majority leaders in the 2018 leadership structure cannot be said to be synonymous with the will of the political party. In view of the findings recorded in the preceding paragraph, I hold that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide any reliable answer to the question which faction is the real political party, and consequently the 2018 leadership structure cannot be yardstick to determine which faction is the real political party. With regards to the legislative majority, I am not going to spend much time because that question is rather clear. In view of the above observations and findings, I hold as follows. Which faction is the real political party is discernible from legislative majority which existed when the rival factions emerged. Legislative majority which existed when the rival factions emerged can be discerned and or inferred from 1. The Shinde faction resolution dated 21st June 2022 and 23rd June 2022 available on record of the legislature secretariat, and the admitted position which can be inferred from the initiation of petitions against 38 legislators of Shinde faction by the UBT faction. Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the rival when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shivsena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. In view of my findings that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged, and that Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022, I further conclude that Shri Bharat Gogawale was validly appointed as the whip, as that was the reflection of the will of the Shivsena political party as on 21st June 2023. Following are the final conclusions, which is again a summary. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and conduct? I will also read the final conclusion. Following are the final conclusions from the analysis, observations, conclusions, findings and rulings recorded from paragraph 82 to paragraph 158 herein above. I conclude as follows. Shinde faction was the real Shivsena political party when the rival factions emerged on 21st June 2022. Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Shri Bharat Gogawale was validly appointed as the whip of Shivsena political party on 21st June 2023. Shri Eknath Shinde was validly appointed as the leader of the Shivsena political party on 21st June 2023. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and conduct? Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on various grounds. Both the petitioners and respondents' submission are recorded in section 2 herein above. The various grounds on which the petitioner based the plea for disqualification is dealt with, where the alleged conduct of the respondent is purportedly becoming totally incommunicado, attracts disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. Whether the alleged conduct of the respondents in
purportedly becoming totally incommunicado attracts disqualification under paragraph 2, subclause 1, subclause A of the 10th schedule. The first ground on which the petitioner sought disqualification of the respondents is that the respondents became incommunicado. The submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified on this ground for the following reasons. The ground is a mere allegation, and apart from mere assertion that the respondents have gone incommunicado, the petitioner has not put forth any evidence or material to substantiate it. For instance, the petitioner has not provided any material about who was sought to be contacted and by whom, when such an attempt was made, etc. A mere unsubstantiated statement that the legislators have gone incommunicado cannot even be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. When rival factions emerge in a political party, especially within the leadership, it is possible for both the factions to allege that the other faction has gone incommunicado. In such a circumstance, especially in the light of the law laid down by the apex court in Subhash Desai Supra, it would not be correct to hold any faction to have incurred disqualification for going incommunicado without first determining which of the faction is the real political party, reflecting the will of the political party. Also, having held that the Shinde faction was the real political party when the rival factions emerged, the submission of the petitioner that the respondents have gone incommunicado ceases to hold any meaning for the purpose of disqualification. On the 20th of June 2022, elections for the Legislative Council were held. In his cross-examination, Shri Sunil Prabhu, PW1, stated that all the MLAs were present for the same. In the face of this evidence, it would not be possible to accept that the legislators had gone incommunicado. Respondents have placed that they have been in touch with the UBT faction. They substantiated it by stating that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents on 21st June 2022 on the instructions of Shri Uddhav Thackeray. This fact was not denied by the petitioner Shri Sunil Prabhu when a suggestion was put to him in the cross-examination. In fact, the petitioner admitted that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. Also, three of the witnesses for respondents have testified that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. On 21st June 2022, on the instructions of Shri Uddhav Thackeray, the testimony stood the test of cross-examination and the petitioner could not establish otherwise. Thus, on this count alone, or this count also, it would not be possible to accept the legislators were incommunicado, Whether the deliberate absence of the respondent in the SSLP meetings purported to be held on 21st June 2022 attracts disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. The second ground on which the disqualification is sought is that the respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. Petitioners relied on the attendance sheet register of the meeting dated 21st June 2022. After having considered the submission advanced on this ground, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground. In view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when factions emerged, and 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment the faction emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable
to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 is liable to be rejected. Irrespective of the conclusion that may be reached about which faction was the real political party, respondents could not be held to be disqualified on the ground that they deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. This is because of the following reasons. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 21st of June 2022 to claim that all those MLAs who were signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, the UBD faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu, PW1, with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition reveals that the two do not match. There are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten date of 21st June 2022, whereas the copy verified as the true copy of the original produced along with the petition does not have it. Further, Shri Sunil Prabhu stated in his cross-examination that the documents relied as the attendance sheet was in fact a register of MLAs to whom the whip of 21st June 2022 was served and received. So, facts show: 1. There are glaring discrepancies in the said attendance sheet. 2. The statements of Shri Sunil Prabhu shows the document relied upon as attendance sheet of MLA present on 21st June 2022 is in fact a register of service and receipt of the whip dated 21st June 2022 of the MLAs. Thus, the said document is unreliable and cannot be taken as proof of non-attendance of respondents in the meeting held on 21st June 2022. Hence, on this count as well, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 has to be rejected. Further, all the respondents have denied the receipt of any whip for attending the meeting on 21st June 2022. Countering this, petitioner Shri Sunil Prabhu, in his affidavit in lieu of examination in chief, stated that the whip for 21st June 2022 meeting was sent via WhatsApp by Shri Manoj Harishchandra Chaugle to Shri Prabhakar Kaye, PA of Shri Eknath Shinde. In the cross-examination of Shri Sunil Prabhu stated that the whip was sent via WhatsApp to all the respondents, who according to him were not traceable. However, petitioner has not offered any statement or any material to even suggest that such WhatsApp messages were sent to other respondents. Thus, the petitioner has failed to establish that whip/notice was served upon the respondents in petition number 2-15, directing them to attend the meeting on 21st June 2022. As to the service of whip on Shri Eknath Shinde, the only material produced by the petitioner is an alleged screenshot of the WhatsApp message sent by one Shri Manoj Harishchandra Chaugle to one Shri Prabhakar Kaye. This does not constitute proof of any notice whip was served upon Shri Eknath Shinde, directing him to attend the meeting on 21st June 2022. Further, a perusal of the aforementioned WhatsApp message allegedly sent to the PA of Shri Eknath Shinde shows that the said message was sent at 12:31 p.m. on 21st June 2022 for a meeting which was allegedly scheduled for 12:30 p.m. Thus, it is abundantly clear that none of the respondents were ever served any notice whip for the alleged meeting dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, also, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 must be rejected. The third ground on which the disqualification of respondent is sought is that the respondents deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022.
petitioner relied on the attendance sheet register of the meeting dated 22nd June 2022. After having considered the rival submissions, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground in view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when rival factions emerged. 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 must be rejected. Again, even if I was to take different view about which faction was the real political party, still the respondents could not have been held disqualified on the grounds that respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022 for the following reasons. I am unable to accept the petitioner's submission that non-attendance of the SSLP meeting would make the respondents liable to be disqualified under paragraph 2, 1A of the 10th schedule. I am of the view that non-attendance of party meetings, including legislature party meetings, would not attract disqualification under paragraph 2, 1A of the 10th schedule of the Constitution. Such an action cannot indicate that the members have voluntarily given up his membership of the political party. Not attending party meeting and voicing a difference of opinion outside the house are matters between the members and his party and have nothing to do with clause 2(1)(a) of the 10th schedule. Non-attendance of the meeting can at the most be termed as an act of dissent within the party. If viewed as a form of expression, it would be protected by freedom of speech and expression, which includes dissent and is not only an integral part of fundamental rights under Article 14, 19 and 21 of the Constitution, but is an aspect of the basic structure of the Constitution also. Therefore, even if the alleged non-attendance is seen as an expression of dissatisfaction, it cannot be treated as conduct attracting disqualification within the purview of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. Further, I find the petitioner's reliance on Shriman Balasaheb Patil versus Karnataka Legislative Assembly 2020 2 SCC 595 is misplaced, as in that matter the disqualification was not only on the grounds of non-attendance of a party meeting but was found to attract disqualification when considered with the surrounding circumstances, such as non-attendance of the assembly session along with non-attendance of meetings. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 22nd June 2022 to claim that all those MLAs who had signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, UBD faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu PW1 with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition reveals that the two do not match. There are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten portion on top in which it is not which is not present in the copy annexed to the petition, verified as the true copy of the original. The original of the said attendance sheet has 17 signatures, and in the copy annexed in the petition, verified as true copy of the original, has only 15 signatures. Thus, glaring discrepancies in the said attendance sheet makes the said document unreliable and hence cannot be taken as proof of deliberate non-attendance of respondents in the meeting held on 22nd June 2022. Hence, on this count as well,
petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 is liable to be rejected. With in view of my conclusions reached above and the findings that the Shinde faction was the real political party when rival factions emerged, it would not be correct to say that respondents have incurred disqualification under paragraph 21A and the 10th schedule by passing the resolution dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for passing the resolution dated 21st June 2022 must be rejected. The next ground on which disqualification of respondents is sought is that the respondents acted in concert with BJP. This ground is a mere allegation, and apart from the mere statement that the respondents have acted in concert with the BJP, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Thus, a bald, unsustained statement that the legislators have acted in concert with the BJP cannot be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. The next ground on which the petitioner seeks the respondents' disqualification is that they made anti-party, anti-coalition statements. Again, this ground is a mere allegation, and apart from a mere statement that the respondents have made anti-party, anti-coalition statements, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Newspaper/media reports relied on the petitioner cannot be taken as conclusive evidence of anti-party activities. It can at most be only considered hearsay. Thus, a mere unsubstantiated statement cannot be ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. In conclusion, I would like to make some observations about dissent, indiscipline, and what acts as indiscipline would attract disqualification under the 10th schedule. If some member or members in a given case go overboard and make some statements or do some acts which may be considered indiscipline, it would be for political party to deal with them appropriately. Looking at the degree and gravity of the indiscipline, the concerned member may be censored, admonished, or reprimanded, or given a mere extreme punishment such as suspension or expulsion from the party as may be warranted by party rules. The 10th schedule is not intended as a device to be used for imposing intra-party discipline, much less for administering the party. No party leadership can use the provisions of the 10th schedule as a deterrent to stifle the collective dissent of large number of members by threatening them with disqualification under the 10th schedule. In a given case, when a tussle for leadership arises between leaders in a political party, the elected members, as indeed the common party workers, usually cannot remain mute onlookers. They are compelled to choose sides. Wherever, whatever else may be the consequences of this action or inaction, the parties cannot expect that the high office of the speaker can be used to eradicate opposition or quell dissent in party ranks by employing the mechanism of the 10th schedule. In any case, the speaker has no role to play in this game of political tussle between warring party leaders. The speaker merely goes to the letter of the law and the spirit behind introduction of penal consequences in the 10th schedule, which in my considered view is to preserve the democratic foundations of the legislature or the parliament. I must keep in mind this object underlying the 10th schedule and ensure that the dispute falls within the provisions of paragraph 21A and B, and that his powers are not sought to be invoked with ulterior motives for party gain. In view of my conclusions and findings recorded herein above,
petition number 1 to 16 of 2022 are hereby dismissed. Group 3 deals with petition number 18, which is also under paragraph 21A. So I am only reading the operative part because the preliminary issues, the ruling will be the same on that. So I'll go to the operative part of it. You can deal with the judgment order with regards to the other aspects. Yeah. In view of my conclusion and findings recorded herein above, petition number 18 of 2022 is hereby dismissed. Group 4, petition number 19, which is filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B, challenging the defiance of whip in the speaker's election. Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on various grounds. Both the petitioners and respondents' submission are recorded in section 2 herein above. However, the prayer for disqualification in the present petition is restricted to the alleged violation of whip dated 2nd July, allegedly issued by the petitioner in respect of the election of the speaker held on 3rd July 2022. Other averments are all repetitions of submissions in petition number 1 to 16 and petition number 18 of 2022. Thus, my finding thereof may be read and referred to in respect of the averments under paragraph 2, subclause 1, subclause A of the 10th schedule. Thus, the only ground on which the petitioner sought disqualification of respondent is that the respondent has violated the whip dated 2nd July, allegedly issued by the petitioner in respect of election of the speaker held on 3rd July 2022. This submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified in view of my conclusion in respect of the real political party that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged, and Sri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Sri Sunil Prabhu has any authority to issue any whip on 2nd June 2022. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. Irrespective of any conclusion that may be reached about which faction was the real political party, respondents could not be held to be disqualified on the ground that they violated the whip dated 2nd July 2022. This is because of the reasons recorded herein below. The petitioner has failed to prove the service of whip dated 2nd July 2022. Petitioner Shri Sunil Prabhu PW1 in his affidavit in lieu of examination in chief deposed that the whips dated 2nd July 2022 was sent by email to the email address of the respondents. He stated that Shri Vijay Joshi, an employee working in the Shivsena Vidhimandal Karyalay, Vidhan Bhavan, was instructed to send the whip. He further deposed that 2 whips dated 2nd July 2022 were sent by Shri Vijay Joshi to the respondents in disqualification petition number 19 and 21 of 2022. We did 3 emails dated 2nd July 2022. The said emails were produced along with the affidavit in lieu of evidence in chief. He further stated that email addresses of the respondents were taken from the email addresses mentioned in the official list of members of Maharashtra Legislative Assembly 2023 or as mentioned in a list furnished by the advocates for the respondents. We did the email dated 21st September 2023. Shri Vijay Joshi, PW2, specifically filed affidavits in lieu of examination of chief and deposed that he was working in the Shivsena Vidhimandal Karyalay,
Vidhan Bhavan in June 2022 and on instructions of Shri Sunil Prabhu sent 2 whips dated 2nd July 2022 on to the MLA of Shivsena Legislature Party with 3 emails. He produced printouts of emails dated 2nd July 2022 along with whip dated 2nd July 2022. However, during the cross-examination of Shri Vijay Joshi, PW2, he deposed that one computer operator printed the whip dated 2nd June 2022 and he along with 2 peons distributed the whip to all the legislators of Shivsena. Further, he also deposed during cross-examination that acknowledgements were taken. Thus, the witness who was specifically brought to depose in respect of the service of whip dated 2nd July 2022 made extremely contradictory statements in the affidavit in lieu of examination in chief and during cross-examination. Further, it is to be also noted that the acknowledgement talked about by Shri Vijay Joshi, PW2, were never brought on record. Coupled with the above facts, respondents have demonstrated how some of the email IDs in the printout of the email produced by Shri Vijay Joshi are wrong. In view of the above, I hold that petitioner has not been able to establish the service of whip dated 2nd July 2022 and thus petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. Rule 3 subclause 5 of the members of Maharashtra Legislative Assembly disqualification on the grounds of defection rule 1986 provides that where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the assembly contrary to the directions issued by such political party or by any person or authority authorized by it in this behalf without obtaining in either case the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislative party concerned, or shall as soon as may be thereafter and in any case within 30 days from the date of such voting or abstention inform the speaker as in form 2 whether such voting or abstention has or has not been condoned by such political party, persons or authority. From the record of the legislature secretariat, it is seen that the petitioner and or UBD faction has not complied with this rule. Thus, on this ground also, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. The Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan and others at paragraph 123 SCC has held that keeping in view the consequences of the disqualification, i.e. termination of the membership of a house, it would be appropriate that the directions or whip which results in disqualification under paragraph 21b is so worded as to clearly indicate that voting or abstaining from voting contrary to the said direction would result in incurring the disqualification under paragraph 21b of the 10th schedule, so that the member concerned has foreknowledge of the consequences following from the conduct in voting or abstaining from voting contrary to such a direction. A perusal of the whip dated 2nd June 2022 shows that the whip dated 2nd June 2022 does not contain any words which would indicate that the said whip, if not allowed, would result in the disqualification. Thus, on this count as well, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of the whip dated 2nd June 2022 must be rejected. At this juncture, I intend to look into respondent submission that a whip cannot be issued in an election to the post of speakers has to be considered, even though the learned counsel for the petitioner submitted that in normal course of events no whip is issued for the election of the post of the speaker, but he submitted that the election held on 3rd July 2022 was not in normal course, but it was crucial event linked to the
sustenance of the government. Petitioner further submitted that in any election where a candidate has been set up by the political party, then in that case, the directions of the political party are binding on the legislator in important elections. At the outset itself, I must state that the record that the petitioner's submission that in a speaker's election, candidates are set up by a political party is factually wrong. As a convention, the candidates are not usually seen as candidates set up by political party. In the present case also, Sri Rajan Salvi was not set up as a candidate of Shivsena, but his notice of nomination was moved by a legislator affiliated to the NCP and seconded by legislator affiliated to the INC. This clearly indicates that candidates for the election of speaker are not set up by political parties. In view of the same, the petitioner's own submission, a whip could not have been issued in the election of a speaker as the candidate was not set up by any political party. In view of my conclusions and findings recorded herein above, petition number 19 of 2022 is hereby dismissed. Petition number Group 6, which consists of petition number 21, again filed by a legislator belonging to the UBT faction under 2(1)(b) for defiance of whip issued during the confidence motion. I will only read the operative part and you can refer to the judgment for the details. The preliminary issue has already been decided in the previous orders, so that will apply to this as well. In view of my conclusions and findings recorded herein above, petition number 21 of 2022 is hereby dismissed. Now we shall deal with Group 5, being petition number 22 to 24, which have been filed by legislator belonging to the Shinde faction under paragraph 2(1)(a) and paragraph 2(1)(b) of the 10th schedule of the Constitution of India. Again, here I am not dealing with the preliminary issue which has already been ruled in the previous order. So I will directly go. Disqualification petition number 20 and 22 to 34 of 2022 has been filed by the petitioner Shri Bharat Gogawale against Shri Nitin Chandrakant Deshmukh and 13 other members of the 14th Maharashtra Legislative Assembly under paragraph 2(1)(a) and paragraph 2(1)(b) of the 10th schedule of the Constitution, inter alia on the following grounds: that A. Respondents have by their conduct voluntarily given up their membership of the SSLP, and 2. Respondents have voted against the whip issued on 3rd July 2022, wherein all members of the SSLP were issued directions to vote in favor of the confidence motion held on 4th July 2022. I'll straight away go to my analysis, observations and findings. The issue as to which faction was the real political party when the rival factions emerged and who was the duly authorized whip and the leader has been extensively discussed and decided in disqualification petition 1 to 16, group number 1. Since the genesis of both this group and the said group is the same, the preliminary issue is common. Thus, the said decision on preliminary issue decided in disqualification petition number 1 to 16 of 2022 be read as the decision hereunder. Petitioner has contended Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. This submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified on the grounds for the reasons that this ground is a mere allegation, and apart from mere
assertion that the respondents have voluntarily given up the membership of SSLP, the petitioner has not put forth any evidence or material to substantiate it. A mere unsubstantiated statement that the legislators have voluntarily given up the membership cannot be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. I have perused my record as well as a copy of the whip issued by the petitioner, which is signed by the petitioner as Chief Whip and Shri Eknath Shinde as the leader of the legislature party. Though the petitioner tried to show that the said whip was served and delivered on the respondents, the petitioner has failed to prove the service of the whip on each and every MLA of Shivsena. I have also examined in detail the cross-examination of the petitioner, Shri Bharat Gogavle, and have found major inconsistency in the answers regarding physical service of the whip, and therefore this evidence cannot be accepted. Insofar as delivery by WhatsApp is concerned, the same also was produced on the last day of the evidence despite ample opportunity for the same. Even the pleadings filed by the petitioner are silent on the issue of service. In these circumstances, it will not be justifiable for me to take on record a document purporting to be a screenshot of WhatsApp messages which were admittedly sent through a third person mobile number, i.e. one Mr. Santosh Kadam, who also did not step into the witness box. Thus, petitioner's plea to disqualify respondents cannot be accepted. The Honorable Supreme Court in Kyoto Holyan at paragraph 123 SCC has held that, keeping in view the consequences of the disqualification, termination of the membership of a house, it would be appropriate that the decision of whip which results in such disqualification under paragraph 21B is so worded as to clearly indicate that voting or abstaining from voting contrary to the said directions would result in incurring the disqualification under paragraph 21B of the 10th schedule, so that the member concerned has foreknowledge of the consequences following from his conduct in voting or abstaining from voting contrary to such a direction. A perusal of the whip dated 3rd July 2022 shows that it does not contain any words which would indicate that the said whip, if not allowed, would result in disqualification. Thus, on this count as well, the petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for violation of whip dated 3rd July 2022 must be rejected. Rule 3 subclause 5 of members of Maharashtra Legislative Assembly disqualification on grounds of defection rule 1986 provides that where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the assembly contrary to any directions issued by such political party or by any person or authority authorized by it in this behalf without obtaining in either case the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislature party concerned, or shall as soon as may be thereafter and in any case within 30 days from the date of such voting or abstinence inform the speaker as in form 2 whether such voting or abstinence has or has not been condoned by such political party, person or authority. From the records of the legislature secretariat, it is seen that the petitioner has not complied with this rule. Thus, on this ground also, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. In view of my conclusion, the findings recorded herein above, petition number 20 and 22 to 34 of 2022 are hereby dismissed. Group 2, petition number 17 against 2 independent MLAs and 1 Mr. Bachchu Kadu of PJP party. The same are dismissed. Yeah, you can apply for certified copies. We'll provide you with a mail as well as hard copies.
आहे